Karthik can Hello, proceed sir. now. Shall we start? Okay, sir. Thank you. Good morning to everyone. VDVBA extend a warm welcome to all the participants of the webinar Techniques and Tactics of Beach Volleyball. And now let us begin the session with a welcome address. I request Mr. MP Selvaganesh, the Secretary, Virudhunagar District Volleyball Association and the Treasurer, Tamil Nadu State Volleyball Association to deliver the welcome address. Please, sir. Thank you, Karthik. It is immense pleasure to welcome you all for this webinar conducting by Virudhunagar District Volleyball Association, affiliated to Tamil Nadu State Volleyball Association. We always thankful to TNSPA to give permission to this event to serve our volleyball fraternity. And the blessing from DNSP President Dr. Gautam Siramani, Secretary Martin Sutagar sir, and our hearty welcome to our great volleyball veteran, great volleyball administrator, and the man who created revolutionary history in Indian volleyball by changing the corrupted administration with his untired fighting like Vikramadityan for more than a decade, spending his own money to travel all over India to unite the volleyball fraternity in India by his famous Radha Yatra. The man of simplicity, honesty, and Black Stalin of India, Mr. Nandakumarji. We have a great privilege to having here, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Our hearty welcome to great volleyball promoter, Mr. Sebastian George, brother of our lovable volleyball hero of India, Arjuna awardee, Mr. Jimmy Charge. He is the managing director of Jimmy Charge Foundation and the director of Jimmy Charge Academy. His contribution to the recent change in VFA is remarkable. And he is also the man who was behind this volleyball Raksha Yatra. Exactly. It started from Jimmy Charge Foundation only. I know that. Yeah. Great welcome, sir. Sebastian George, sir. You are a true volleyball fighter and promoter. We are privileged to having you here. Thank you, sir. Thank you. Our Tamil Nadu hero and the man who did that current revolutionary change in Tamil Nadu volleyball, the great volleyball player, great volleyball administrator, the Secretary Chennai District Volleyball Association, Dr. Sivanthi Adityanar Academy, and the Nellai friends. We cordially welcome our lovable Anna TNSV Chairman, Mr. Chitra Pandian, sir. Welcome, Anna. Vanakkam. On behalf of VDVBA, we welcome the great assets to our volleyball. They already dedicated their life to volleyball promotions, entire their life. Our love, which is Mr. Dashanamurthy, Kalai sir, and Chandrasekhar Nayan sir. On behalf of VDVBA, and we welcome all spectators and players and volleyball fraternities assembled here. Very hearty welcome to you all. And we love to welcome Mr. John Farlin Raja, Superintendent of Customs and Central Excise, former international beach volleyball player and lifetime achievement awardee from our government of India. Thank you, Sir Vignesh. Mr. J. Srinivasan sir, international beach volleyball referee, technical committee member, Asian Games 2018, technical supervisor for Asian Volleyball Confederation. Thank you, sir. We also welcome you all, sir. Thank you. We welcome our technical coordinator, Mr. Ponniyin Selvan, former state volleyball player, headquarters secretary, technical committee chairman TNSVA, and John Jayasilan, VFI and beach volleyball player. We extend our warm welcome to our Vice President Narayana Swamy sir, and a great volleyball player, Mr. Kamaraj, and other all administrators and volleyball players and everybody. We are really welcome. We love to have you all here to listen this wonderful webinar. Thank you all. Thank you, sir, for your wonderful welcome address. And now I request Mr. R.K. Durai Singh, the President of Virudhunagar District Volleyball Association and Senior
Vice President, Operations for Tamil Nadu State Volleyball Association, to give an introduction note about our resource persons. Please, sir. I am much happy to introduce the PAPs and resource persons who are attending in this seminar. So first of all, I introduce Mr. Sebastian Judge. He is a great volleyball player. In their family, 4 brothers are volleyball players. So he has attended a lot of national coaching camps. He has represented the Kerala State and all sort of the championships, this and that. So he is running an academy in the name of his brother, the great Jimmy George. He has only started the Radha Yatra 20 years back. So it gave very big revolution throughout India. So in the initial stage itself, you know, about his Radha Yatra, he took very pain and strain. It's only for the development of volleyball, for the revolution of volleyball. So he is a great gentleman. He is doing without any strain, pain. He is doing a lot of things for volleyball from Kerala. I hope now he is settled at Mysore, I think. Wherever he is there, so he is doing human service to our game volleyball. So I introduce Mr. Sebastian Judge, sir. On behalf of Pune District Volleyball Association and Tamil Nadu State Volleyball Association, I welcome again Mr. Sebastian Judge, sir. Then our kingmaker is Nandakumar from Karnataka. He is the Secretary General of Karnataka and a very revolutionary man. He has done a wonderful job through court and everything. He is doing a human service to development of volleyball and purify the administration of volleyball in India. So, simply speaking, he is a kingmaker of Indian volleyball. So, I welcome you, sir, Nandakumar, sir, again. Again. Then our great leader, Mr. Chitra Mandian. Chitra Mandian, everybody knows, right from children, everybody knows. Even he is very, very popular in Kerala. I hope all the tournaments he was. I hope one serial of matches, nearly more than 10 matches, he was the best player in Kerala tournaments. So like that, everybody knows in India. So he was the international volleyball player. He has represented Tamil Nadu more than 15 years. So he is running the academy in the name of Dr. Shaundhyaditha in Chennai for several years. And he is having 3 volleyball courts. And now one is becoming an indoor court. With his pure effort, the government is giving indoor facility and all to him. So everything is paying fees and all to more than 60 children for their education, food and everything through their academy. His service is very remarkable service in Tamil Nadu as well in India. So I introduce Mr. Chitra Pandian, a great leader, our chairman of Tamil Nadu State Volleyball Association. Then Mr. Jones Swelling Raja. He himself is a regular volleyball player. He got appointment in Transport Corporation, then IOB, then he shifted to Central Excise. He has played for India for several international beach volleyball tournaments. He has been awarded Best Player Award and Best Achiever Award by the Government of India. Now he is a superintendent in Central Excise and GST. So I welcome Mr. Jones Swelling Raja as a resource person here. Then Mr. Srinivasan. Srinivasan is going to take all the rules and regulation and everything, technical, tactical things. So he has officiated more than 1,000 international matches. Last 3 Asian Games, he participated as a referee. Then now also he is in the Asian Beach Volleyball Referees Board. A great man from our area.
very near to our Gurunagar from Koilpatti. He is a very dedicated man. So he has prepared a lot and he is going to deliver a lot of things. Yesterday we got one trial. He has prepared a wonderful preparation he has made. So today I hope we will have a very good session. So actually during the lockdown period, actually we have prepared for a lot of coaching camps, competition and all. But due to lockdown, we were not able to perform all these things. So finally we decided to have some program through webinar. We conducted one volleyball quiz. First we started with the quiz. More than 300 participants participated and we gave certificate and prizes. Pure volleyball quiz by webinar. Then we conducted one seminar with the ortho doctor, the great ortho doctor, then nutritionist, fitness trainer and physiotherapist. It was very good session. So many players, current players, former players and all they attended and benefited. Then we conducted last week, we conducted one seminar by Mr. Dakshinamurthy, the great coach, international level 3 coach, and he has produced a lot of players. Recently, Mr. Sebastian George proudly announced Mr. Dakshinamurthy's achievement in all social media. So I especially thank Mr. Sebastian George for his very great announcement about Mr. Dakshinamurthy. So he has taken one class 2 weeks back. So that was regarding setter. So in future also he has prepared a lot and we are joining Mr. Kumara from Bangalore, Sai coach, senior coach. And some senior coaches are going to have some seminars here with the permission of Tamil Nadu State Volleyball Association. A year before last year we conducted one national workshop on coaches, 18. It was wonderful. 87 coaches from all over India, even railways, services, sports authority of India, all from all sectors they attended and benefited. And the workshop was conducted by Mr. Dakshinamurthy, Mr. Kumara and Mr. Pandya. All three leading coaches they conducted. Then last year we conducted state referees clinic during 19. Likewise, we are through our winner district volleyball association, we are doing we are helping our state association also in conducting various level of competitions and this thing. So with this few words, I welcome Mr. Sebastian George sir to bless the event and say a few words, sir. Please, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you are hearing. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Audible. Yes. It is time for me. Okay. Good morning to all. Yes. Yes. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Yeah, okay. The Good subject is techniques and tactics relating to beach volleyball. Yes, sir. Yeah, but I'm just making a few words about the volleyball in general in India. Okay, this beach volleyball became an Olympic discipline in 1996 at Atlanta, and it is dominated by USA and Brazil. We all know it. Only I think in the women volleyball, China had won silver and bronze in the Beijing Olympics in 2008. Okay, this why our Asian countries fail to excel in beach volleyball at international level, and why our Indian volleyball team fail to excel in. What is the difference between regular volleyball and beach volleyball? Okay, you just analyze all the facts. To become a good beach volleyball player, you should be equally good in all departments. It's like service, reception, attack, block, defense, everything. But in other regular volleyball, okay, ball is received by only 3 players, 2 attackers and 1 libero. So even if you are not good in reception, you can play volleyball, regular volleyball. But in beach volleyball, that is a major difference. So I think it is better to give training to our players in the beach volleyball in the initial stages. They will become good in all departments. So that will help to develop
their skills in various departments of the game, I think. And relating to our geographical condition, on the southwest side, 5 states are covered: Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, and Gujarat. On the southeast side, Tamil Nadu, Puducherry, Andhra, Odisha, and West Bengal. In other states, they are not having beaches. Though beach volley can be played in sand, even if beach is not there, it will become very costly. Some 350 square meter area you have to cover with sand. May not be practical in all cases. Okay. So we have to concentrate how this can be developed. Then only it has some importance, whether it is tactics or techniques. The existence of the game in the country is most important. How we can promote beach volleyball in India. That we have to think, because we have the history of only 10 years. I think in 2015 December, we had one Asian AVC Continental Cup at Calicut. Then the first international volleyball tournament, beach volleyball tournament, was organized at Visakhapatnam in March 2019. So it should be concentrated in beaches. It should be related with tourism. Then only it can be promoted. That's my humble analysis. Okay, and best wishes to Viranagar Volleyball Association for organizing this conference. Okay, let the promotion of volleyball become a teamwork in India. Thank you all. Thank you, Thank you sir. very much. Well said, sir. Very much, sir. Thank you. Thank you. Your blessings. Next, I'll call our great Nandakumar ji. Sir. Sir, Durai Singh sir, thank you very much. Salutation, sir. Techniques and tactics of beach volleyball, I think Tamil Nadu is the mother of Indian volleyball. Everything, you have got great legends, Dakshin Murthy, Chandrasekharan Nair, and Kumara, and everyone. They will guide you. And my well-wisher and my best friend and a great sports family member, Sebastian George, has also briefly told you everything. I can only tell you is because I am also a worker like you all, sir. I am just a grassroots level worker who is there to protect Indian volleyball and to save Indian volleyball. I am just a lover of Indian volleyball, and I just wanted to wish you, I am here, and thanks for giving me an opportunity to be the chief guest or something, because I rarely accept any chief guest because I am a worker in volleyball. So thank you very much, Virudhunagar District Volleyball Association. You are doing a great job. My best wishes. God bless you all, sir. Please. And all the participants also, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Then our great Chitrapandian sir. Sir, கொஞ்சம் பேசுங்க. உங்க குரு sir. நம்ம குரு நம்ம அண்ணன். Please sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலாவதாக வணக்கம். முதலாவதாக என்னுடைய நண்பர் நந்தகுமார் அவர்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த VFI இன்னைக்கு வந்தது, ஒரு 5 வருஷம் அவர் போராடினது எனக்கு தான் தெரியும். அதிகமா வேற யாருக்கும் அந்த அளவுக்கு தெரியாது. அதனால இந்த வாலிபால் இன்னைக்கு வந்தது நம்ம நந்தகுமார் மெயினா. நான் எல்லாம் உங்க பிளெஸிங்ஸ். நான் ஒரு வர்க்கர். அவ்வளவுதானா. என்னுடைய சகோதரர் நந்தகுமாருக்கு முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இனி செபாஸ்டின் ஜார்ஜும் நானும் வந்து அவரு டைட்டானியத்தில் விளையாடிட்டு இருந்தாரு. 2 பேரும் நான் வந்து ஐஓபியில் விளையாடினேன். 2 பேரும் குறைஞ்சது ஒரு 10 வருஷம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர எதிராக விளையாடி கொண்டிருந்தோம். அவ்வளவு ஒரு அருமையான பிளேயர், ஒரு டேலண்ட், எதுல எடுத்தாலும் ஒரு டேலண்டான செபாஸ்டின் ஜார்ஜ். அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இனி விருதுநகர் வாலிபால் அசோசியேஷன் இப்போ 2014 இருந்து 18 நான் வந்து ஜெனரல் செக்ரட்டரியா இருக்கும்போது அதிகமான தமிழ்நாடு வாலிபால் அசோசியேஷன் அதிகமான காம்படிஷன், சீனியர் ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப், ஜூனியர், இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட், காலேஜ், ஸ்கூல், கேம்ப், இப்படி சகல விதத்திலையும் நம்பர் 1ஆக இருந்து அதிகமான எது கொடுத்தாலும் அவங்க நடத்தி ரொம்ப கிராண்டா சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்தினாங்க. அதே மாதிரி இப்பொழுது இந்த ப்ரோக்ராம் அதே நிறைய செமினார் நடத்திருக்காங்க. கோச்சஸ்
ரெஃப்ரீஸ், இப்படி நானே எல்லா ஃபங்க்ஷனும் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த அளவுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்பொழுது வந்து பீச் வாலிபால் ப்ரோக்ராம் வந்து பண்றாங்க. இதுல கலந்துக்கிட்ட சீனிவாசன், ஜோன்ஸ் இருவருக்கும் தமிழ்நாடு கைப்பந்து கழகத்தின் சேர்மன் என்ற பொறுப்பில் உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இனி இதே எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் திரு தட்சிணாமூர்த்தி சார் அவர் வந்து எல்லாருடையும் கலந்து ரொம்ப தமிழ்நாடு வாலிபாலுக்காக ரொம்ப உழைத்திருக்கிறார். அதே நேரத்தில் அவர் இன்னைக்கு இந்தியாவிலே வந்து அதிகமான பிளேயரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரே கோச் வந்து இன்னைக்கு வந்து தட்சிணாமூர்த்தி தான். ஏன்னா அவ்வளவு பிளேயர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இந்தியா ஆடி இருக்காங்க. அதே நேரத்தில் ஏகப்பட்ட பிளேயர்ஸ் வந்து எல்லாருமே அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிருக்கிறாங்க. அதனால இந்தியாவிலே ஒரு லீடிங் ஒரு கோச் வந்து என்னைய பொறுத்த வரைக்கும், நான் வந்து 50 வருஷமா வாலிபால்ல இருக்கிறேன். அதனால என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவருடைய ஸ்டார்டிங்ல தான் எனக்கு எல்லாமே தெரியும். அவருக்கு வந்து தமிழ்நாடு கைப்பந்து கழகத்தின் சார்பாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிறகு இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து சீரும் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற திரு என்னுடைய சகோதரர் விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட் திரு துரசிங் அவர்களுக்கும், அடுத்த சகோதரர் விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி திரு எம்பி செல்வ கணேஷ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னும் ஒரே ஒரு இது, இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா கூட பரவாயில்ல, அதுக்கு பாலிடிக்ஸ் பண்ணாங்க. தயவு செய்து தமிழ்நாடு வாலிபால் சேர்மன் என்ற பொறுப்பில் வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுக்கு வந்து யாருமே தடங்கல் பண்ணக்கூடாது, எதுவுமே பண்ணக்கூடாது, தாழ்மையுடன் கேட்க கொள்கிறேன். Karthi will proceed with our first you call Jones Swerling Raja. Thank you, the Chief Guest, Sebastian George, Nandakumar sir, and our chairman for delivering a wonderful address to the participants. And now it's time, let us begin the session. And the first presenter is Mr. Jones Swerling Raja, international beach volleyball player and lifetime achievement awardee from Government of India for outstanding and exemplary contribution to the development of volleyball. Jones Swerling Raja sir, it's your session now, please. Thank you, sir. Thank you, sir. Please, sir. Hello. Thank you, sir. I thank Virdhana District Volleyball Association and particularly Dorsing sir, who was my coach in the earlier days of my volleyball career, and Selva Ganesh, who is my friend and was playing with me along with the junior state. Thank you very much, and for giving the opportunity for the sharing my whatever experience, little experience I have in the field of beach volleyball. Sir, volume audible arga? Yes, sir. Very much, sir. Please, sir. Continue, sir. Okay. Okay. Center மாத்துங்கப்பா. Co-host தான் இருக்காங்க சார். I thank Chitra Pandian who was instrumental in bringing up to this stage. இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு one of the reasons Chitra Pandian Annan who brought me to IOB and encouraged me to do all my activities and also encouraged me to go to central exercise in the future days. Okay, thank you, Anna. Thank you, man. Okay. சரிண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப நான் வந்து ஒரு பீச் வாலிபால் அப்படின்னு சொன்னா சார் தமிழ்லயே கண்டினியூ பண்ணலாம்ல, இங்கிலீஷ்ல பண்ணணும் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலாம். இங்கிலீஷ் ஒன்லினா மிக்ஸ் பண்ணுங்க, தங்கிலீஷ் மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே
right? Because avங்களும் இருக்காங்க லைன்ல, அதனால just want to. No problem, sir. We are all well versed in everything. Don't worry. In Tamil also. Yes, sir. Nandakumar sir and Sebastian. I also want to thank Nandakumar sir and Sebastian Judge sir, and I have seen your games and I have seen Sebastian Judge sir in many tournaments, and in particular in 82 Asia Nationals in Chennai, in Tirunelveli it was conducted. Nandakumar sir also played in Tirunelveli, I hope, in the youth championship. Recently I heard he was selected for the South Zone youth. By that time I was watching that game when he was representing Karnataka in my earlier days at Tirunelveli. Thank you, sir. Thank you, sir. I played beach volleyball for a period of 10 years almost, from 93 to 2002. Actually, I started my career beach volleyball 93, but coming to beach volleyball, it was an accident, and coming to beach volleyball from regular volleyball, because we started beach volleyball, entered volleyball only for training the Indian team. That time, because there was no opponents to train and no coaches, Sakti and Ali were playing for Indian team. In Chennai beaches, there was no players to play for them against them, because some players gathered together, and we 4 players will be playing against them. அவங்க 2 பேரும் ஆப்போனன்ட்ல விளையாடுவாங்க, நாங்க 4 பேரும் இங்க இருப்போம், அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா விளையாடுவோம். அப்படியே வந்ததுதான். அப்போ we have some qualities. அப்ப பீச் வாலிபாலும் நமக்கும் கொஞ்சம் செட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது 92ல அது மாதிரி பண்ணோம். ஒரு 1 year we were training. Whenever they requested, we went, and Sudharnan also requested us to give practice for them. And அப்படி பண்ணும்போது தான் we thought we have some qualities so that we can come to beach volleyball. அப்போ 93ல we played our first nationals representing our revenue team. And subsequently in 1994 we played a qualifying tournament. Actually 1994ல சுதாரண ஒரு சென்னை பீச் இது நடத்துனாங்க, சென்னையில ஏசியன் சர்க்கியூட் ஒன்று நடத்துனாங்க. அதுக்கு குவாலிஃபையிங் டோர்னமெண்ட்ல we played, and the first time, and along with my partner in St. Alexis Shanmusundaram, we played and qualified. In fact, என்னன்னா அந்த குவாலிஃபிகேஷன் டோர்னமெண்ட்ல we bet that the Indian pair, earlier Indian pair of Satya and Ali, whom we gave practice, and entered and qualified for the Asian Championship from India. Other than the other team, one more team was there also. என்னன்னா இனிஷியல் ரவுண்ட்ஸ்ல என்னன்னா it was a double elimination. I remember in beach volleyball there is double elimination, that I think Srinivasan will explain much more. And the double elimination initially அவங்க கூட தோத்தோம், சத்யா லீட்ட நாங்க we lost, and then again திருப்பி வந்தபோது ஃபைனல்ல we bet them and entered the qualified for the beach volleyball Asian circuit. But என்னன்னா அந்த டைம்ல there was no coaches, no senior players to train us, and அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் தான். we have to learn from ourselves. என்னன்னா என்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது, என்ன இருக்குது. அந்த டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஏஷியன் இதுல பாக்குறோம். we learned some techniques and all something, but still நம்ம வந்து கொஞ்சம் we were lagging behind a lot. ஏன்னா இப்போ ரெகுலர் வாலிபால்ல இருந்து நம்ம சுவிட்ச் ஓவர் பண்றதுக்கு either we have to go entirely to beach volleyball or concentrate on indoor volleyball. But நம்ம என்னன்னா indoor volleyball நம்ம விட முடியாது, because we have our parent department who employed us, and we have to play for them also. And only when the season comes, beach volleyball season comes, we practice for few weeks or months. That's all we can practice. அதனால we were lacking, but still we tried our level best. 93ல இது பண்ணோம், we could not achieve anything. Again I had a chance in 1996. 96ல ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சி we went to Indonesia also for a world series. அதுல வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது. ஜப்பான் பிளேயர்ஸ் வந்தாங்க, இன்டர்நேஷனல் வேர்ல்டு லெவல்ல சர்க்கியூட்ஸ்ல விளையாடுறப்ப நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்தாங்க, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சது.
Then third, in Indonesia, we went in Indonesia in 1997. But 97 la we had a good இது எங்களுக்கு வந்து ரெகுலரா எல்லா டோர்னமெண்ட்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாதனால, ஏசியன் சர்க்கிட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனால there was not much seeding for us. You know, அந்த டென்னிஸ்ல இருக்கிற மாதிரி பிளேயர் சீடிங் கொடுப்பாங்க பீச் வாலிபால்ல. There were not much seeding for us because எல்லா இந்தியால இருந்து ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு டீம் போயிட்டு இருக்கிறோம். நாட் ரெகுலர், இங்கேயும் நம்ம ரெகுலர் எல்லா டோர்னமெண்ட்ஸும் போக முடியாது. ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட் டோர்னமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம வந்து பீச் வாலிபால் விளையாட முடியாது. அதனால we were not regular in beach volleyball, but still என்னப்போ சான்ஸ் கிடைக்கும் போது we were going. அதனால there was no seeding for us. இந்த இந்தோனேஷியால போகும்போது we were almost seeded in the last in the tournament. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீடட் டோர்னமெண்ட் டீமோட கிடைச்சது. தாய்லாண்டோட ஃபர்ஸ்ட் சீடட் டீமோட கிடைச்சது. அந்த டீம் வந்து by some planning which we planned at that time, we concentrated on a single weak player. எல்லா அவனுக்கே சர்வீஸ் அடிச்சு அது மாதிரி ஒரு மாதிரி பண்ண 100% அடிச்சு அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்க just we developed on the time of game itself. We thought of cornering one person and கொஞ்சம் அவனோட வீக்னஸ் பண்ணி அந்த டீம் which was seeded first in that circuit, அந்த டீமை நாங்க வின் பண்ணோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட். அது டபுள், அதுவும் தட் இஸ் ஆல்சோ டபுள் எலிமினேஷன் ப்ராசஸ் ஃபிக்ஸஸ். அதுல அவங்கள வின் பண்ணதுனால எங்களுக்கு we were able to move further. நல்ல பொசிஷன் வந்தோம். ஆல்மோஸ்ட் இந்த செமிஃபைனல்ஸ் அந்த ஸ்டேஜ் மாதிரி டபுள் எலிமினேஷன்ங்கிறதுனால அகெயின் வி வென்ட் ஃபார் ஆஸ்திரேலியன் டீம். அதுல வி பிளேட் டிசைடிங் செட் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு ஒரு நாளா. என்னன்னா தி லாஸ்ட் தேர்ட் செட்ல when we were playing final ball, அவங்க we were 1 point ahead of them in the final, the game point ங்கற மாதிரி இல்ல. If we block them we are going to win. அதுல I blocked them actually. பிளாக் கையில பட்டு பேஸ் லைனுக்கு பின்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு பின்னாடி போய் வெளியே விழுது. பிளாக் பண்ணி we thought we won. திரும்பி பார்க்கும்போது பார்த்தா பேஸ் லைனுக்கு பின்னாடி லைட்டா பால் வந்து என் கையில பட்டு பேஸ் லைனுக்கு பின்னாடி வந்து சர்வீஸ் ஏரியாவுக்கு பின்னாடி வந்து போய் விழுது. அவ்வளோ லாங்ல போய் விழுது. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த கேம் நாங்கள் லூஸ் பண்ணோம். ஸோ வி குட் நாட் கெட் அ பிளேஸ் அண்ட் வி வர் பிளேஸ் 7th in the Asian circuit in that circuit. அந்த இது வின் பண்ணி அந்த கேம் வின் பண்ணியிருந்தோம்னா we could have been in 3rd or 4th position. Thank you for that. I need to thank all fellow players for giving that opportunity. என்ன அப்படின்னா இப்போ அந்த டைம்லலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர், இன்னும் கொஞ்சம் கேம்ப் நல்லா போட்டு நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நமக்கு பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னும் நம்ம எக்ஸல் பண்ணியிருக்கலாம். செபஸ்டியன் ஜார்ஜ் சார் கூட கேட்டாங்க why India is struggling அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. we are still struggling, பட் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து ரெகுலர் வாலிபாலும் விளையாட வேண்டியிருக்கு, பீச் வாலிபால் இருக்கு. அப்போ அவங்க எல்லாம் ரெகுலர் வாலிபால் ஓரளவுக்கு விளையாண்டு இன்டர்நேஷனல் லெவல்லே வந்த பிறகு they switch over complete to professional volleyball. They don't come to beach volleyball. அப்படி இருக்கும்போது அப்படி இருக்கிறதுனால தான் அவங்க வந்து ரெகுலரா ஃபுல் டைம் அதுலேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுது. they have more exposure, எல்லாமே இருக்குது. பட் நமக்கு அப்படி இல்லை. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் டோர்னமெண்ட்ஸும் விளையாட வேண்டியிருக்குது, as well as பீச் வாலிபாலும் விளையாட வேண்டியிருக்குது. ஒன்லி when டிபார்ட்மெண்ட் டோர்னமெண்ட்ஸ் இல்லாத போது, ஆல் இந்தியா டோர்னமெண்ட்டோ ஸ்டேட் லெவல் டோர்னமெண்ட்டோ இல்லாத போது தான் we can practice. அதுவும் தட். அதனால we have to devise a strategy so that we can play regular volleyball as to some extent, and then we have to promote some people, some persons to professional volleyball. ரெகுலரா அதை நம்ம டீம் பண்ணா அது ஹோப் தமிழ்நாடு அசோசியேஷன் வில் டேக் அப் வித் இன் அவர் பிளான் அண்ட் further it can be devised in VFA also. I think என்னோட எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்தர் பீச் வாலிபால்
சார் சம் மோர் டைம் எடுத்துக்கலாமா சார்? ப்ளீஸ். ஓகே. ரெகுலரா ஜென்ரலா வாலிபாலை பத்தி, ஏன்னா இப்போ நிறைய பிளேயர்ஸ் இருந்தாலும் இப்போ என்ன கூப்பிட்டுருக்கீங்க, இன்னும் நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு. இப்போ பீச் வாலிபால்ன்றது இப்போ ஜான், இது மோகன், நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட சண்முகசுந்தரம் என்னோட இது இருக்கு. பட் என்ன எல்லாரையும் கூப்பிட ஒரே நேரத்துல கூப்பிட முடியாது. பட் தேங்க்யூ, இப்போ கூப்பிட்டனால என்னோட லிட்டில் நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிடுறேன். இந்த பிராக்டிசிங் இன் பீச் வாலிபால் அப்படிங்கும் போது we have to coaches இல்லாததுனால we have to plan our own strategy. We have to build up basic strength, agility, and என்னன்னா பீச் வாலிபால் வந்து இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேம் ஆஃப் இது கம்பேர்ட் டு ரெகுலர் வாலிபால். ரெகுலர் வாலிபால்ல வந்து நம்ம we will be assisted by our coach and other players, and in beach volleyball every player has to have all qualities. அவங்க செபஸ்டியன் சார் சொன்னாங்க அதை. he has to excel in defense, attack, பட் நமக்கும் இதுல வீக்னஸஸ் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களோட வீக்னஸஸ், இப்போ என்னோட பேர்ல வந்து நான் வந்து ஒரே பேர்ல தான், இப்போ எனக்கு வந்து பை காட்ஸ் கிரேஸ் வந்து என்னோட ஒரே பேரை வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 93 இருந்து அந்த என்டையர் பீரியட் 2002ல வந்து லாஸ்ட் கேம் நான் விளையாண்டேன். 2003 to வைசாக் நேஷனல் கேம்ஸ் தான் கடைசியாக விளையாண்டது தமிழ்நாடு ரெப்ரசென்ட் பண்ணி. அதுக்கு பிறகு ஐ காட் ரிட்டையர்ட் இன் தி ஏஜ் ஆஃப் 36. அதுக்கு பிறகு ஐ டிட் நாட் பிளே பீச் வாலிபால். அது வரைக்கும் எனக்கு ஒரே பார்ட்னர் கிடைச்சதா, அது பெட்டர். பட் நிறைய பிளேயர்ஸ்க்கு அந்த இது கிடைக்கல. ஒரே பிளேயர்ஸை வந்து அவங்க பார்ட்னர் சூஸ் பண்ணும் எவ்ரி இயர் தே யூஸ் டு சேஞ்ச் பார்ட்னர்ஸ் அப்படி இருந்தாங்க. பட் எனக்கு என்ன அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போத் பிளேயர்ஸ் ஹேவ் டு பி, ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கணும். டு ஒருத்தரோட மிஸ்டேக்கை வந்து வி ஷுட் நாட் பின் பாயிண்ட், அண்ட் அதுதான் மெயினா. இட்ஸ் லைக் எ ஃபேமிலி, அப்படிதான் இருக்கணும். அதனாலதான் we were able to succeed. அதுல என்னன்னா எங்களுக்கு இனிஷியலா வந்து அந்த பிளாக், அதாவது யார் சர்வீஸ் போடுறாங்களோ அவங்க வந்து டிஃபென்ஸ் ஆடுவாங்க. அடுத்த சர்வீஸ் போடாத பிளேயர் வந்து போய் பிளாக் பிடிப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் இருந்தது. அப்புறம் கிராஜுவலா நாங்க என்ன மாத்திக்கிட்டோம், எங்களுக்கு வந்து நான் பிளாக்கிங் போறதும் என்னோட பார்ட்னர் டிஃபென்ஸ் ஆடுறதும் எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சு. அதனால நாங்க என்ன பண்ணோம், எல்லா நேரமே நானே பிளாக் போவேன். நான் சர்வீஸ் போட்டாலும் சரி போடாட்டாலும் சரி, நான் சர்வீஸ் போட்டுட்டு பிளாக்கிங் போயிடுவேன். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து அது கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சு. ஏன்னா அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டீம். அதனால இப்போ இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்தளவுக்கு பீச் வாலிபால், இப்போ இது நாட் அ பர்டிகுலர் வாலிபால்ல வந்து நீங்க வந்து பர்டிகுலர் ரூல்ஸ் இப்படி இருந்தாதான் நம்ம வந்து சக்சீட் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது. பீச் வாலிபால்ல இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஃபரன்சஸ், இண்டிவிஜுவல் பிளேயரோட குவாலிட்டிஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க நம்ம தனித்தனியா பிளான் டிவைஸ் பண்ணிடலாம். அதுல that's an advantage for the athletes, that players. பட் மெயினா வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும், கோர் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி இருக்கணும். கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தா, பேசிக்கலா வந்து ஃபிட்னஸ் இருந்தாதான் அந்த பீச் விளையாட முடியும். அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். என்னன்னா அந்த இதுல மூவ்மெண்டே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நீங்க பீச் வாலிபால் நீங்க மண்ணில் நடந்து பார்க்கும்போது நீங்க நார்மலா நடந்து கோர்ட்ல நடக்கிறதுக்கும் இதுல வந்து ஹீல ஊன் பண்ணி மோஸ்ட்லி வில் பி ரெகுலரா அந்த வில் பி யூஸ்ட் டு தட். ஹீல ஊனி போனாதான் போற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்மளோட பொசிஷனே, மூமெண்ட், வாக்கிங் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், எல்லாமே மாறும். என்னன்னா அந்த நார்மல் கோர்ட்ல நடக்கிற மாதிரி நம்ம நடக்க முடியாது. மோரோவர் இந்த ஃபிட்னஸை பொறுத்தளவுக்கு we have to, there is no compromise. என்னன்னா ஃபிட்னஸ் இருக்கணும். பிளஸ் மோரோவர் we have to improve our standing jump. அது இட்ஸ் a must. அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா பீச்சில் பண்ணும்போது இப்போ எனக்கு இன்ஃபேக்ட் என்னன்னா கொஞ்சம் இது வந்தது என்ன அப்படின்னா, சின்ன வயசுல இப்போ தெரியல, தர்சிங் சார் ஞாபகம் இருக்குதான்னு தெரியல. when he was training us for university coaching பண்ணும்போது he used to go take us to that தாமிரபரணி river for sand running. அது இப்போ பேசிக்கலா வந்து லாங் ரன் போறது. அதுபோல் இங்க சென்னை வந்த பிறகு நான் வந்து நிறைய பீச் ரன்னிங் நிறைய போவேன் ப்ராக்டிஸ்க்கு. அது வந்து ஓவராலா எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆச்சு. இன்ஃபேக்ட் ஐஓபி வந்த போது கூட டிஃபென்ஸ் பேசிக்கலி வந்து எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாஸ், ஐ வாஸ் வீக் இன் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்.
அப்போ ஐஓபி வந்தபோது சித்திரபாண்டியன் வந்து பிராக்டிஸ் கொடுப்பாங்க. என்னன்னா பால் கிரவுண்ட் விட்டு வெளியே வரும்போது, மார்னிங் கிரவுண்ட் விட்டு வெளியே வரும்போது ஃபுல்லா ஸ்ட்ரைப்பா இருக்கும், ஒரே பிளட் வரும். மார்னிங் பிராக்டிஸ் ட்ரைனிங்ல கேம்ப்ல எங்களுக்கு பனியன் எல்லாமே கிழிஞ்சுதான் வெளியே வருவோம். ஏன்னா தோஸ் டேஸ் அந்த செஸ்ட் டைவ், சைட் ரோல்ஸ் இது போட்டு எங்களை வந்து ஒரு அப்படி பாத்தீங்கன்னா சுந்தரம் நான் எல்லாமே பண்ணுவேன். எங்களெல்லாம் சின்ன பசங்க வந்து சேர்ந்த போதுல அப்படி அந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அதனாலதான் ஓரளவுக்கு இந்த ஓவரால் அந்த இது வந்து எங்களால இது பண்ண முடிஞ்சது. வேற வேற ஜென்ரலி வேற என்ன சார், எனக்கு அவ்வளவு போதும்னு நினைக்கிறேன் சார். சார் இல்ல வேற கொஸ்டின் ஆன்சர் செய்தா நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் பேசிக்கல ரொம்ப பேசிட்டு இருக்க விட நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் ஷேர் நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சரிமா, எண்ட் ஆஃப் செஷன் வச்சுக்கோமா. எண்ட் ஆஃப் செஷன் யூ வில் பி ஹியர் only, no? எண்ட் ஆஃப் தி செஷன் நான் கண்ணு. ஆமா 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 ஆமா. ப்ளீஸ் கண்டினியூ. ஓகே. அதனால ஐ திங்க் மோர் ஓவர் ரொம்ப நான் பேசிட்டு இருக்கதை விட we can hand over to Srinivasan. அண்ட் மீன் டைம் அந்த இதுலயே நம்ம வந்து என்ன பேசிக் கொஞ்சம் பீச் வாலிபாலுக்கும் இது ரெகுலர் வாலிபாலுக்கும் இதுதான். நம்ம பீச் வாலிபால்ல வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்மளோட ஸ்கில்ஸ், இண்டிவிஜுவல் ஸ்கில்ஸ் இன்னும் பெட்டரா வந்து வெளிப்படுறதுக்கு நமக்கு சான்சஸ் இருக்கு. மற்றபடி we can switch over to Srinivasan and finally we can have some discussion. இப்போ வேற ஏதாவது எக்ஸ்பர்ட்ஸ், வேற பிளேயர்ஸ், நம்ம பிளேயர்ஸ் வந்தா கூட we can take their opinion. Now, thank you Mr. Jones for signals அந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாமே காமிக்கணும்ங்கிறது நம்ம அது வந்து டெக்னிக்கல் இதுலயே போயிடலாம் இல்லையா? எஸ் சார். அவர் பண்ணிட்டு on that time you can also we will assist and we will finalize. Okay sir. Yes. Now one thing. Thank you. Mr. Karthik, sir, yes sir. Our Vice Chairman Mr. Narayanasamy, yes, I will request him to say a few words. Mr. Narayanasamy. Okay. So we have Narayanasamy sir, Vice Chairman of Tamil Nadu State Volleyball Association. This webinar, sir. Passing sir. Please to hear few words from you, sir. Please, sir. Good morning to everybody. Our special welcome to the Encyclopedia of Volleyball, Mr. Sebastian George, and a great fighter. All the corrupt to eliminate the corrupt people from the VFI, Mr. Nanda Kumar. They are from the other states. We wholeheartedly welcome on behalf of Tamil Nadu State Volleyball Association. And also, we never forgot about the services rendered by chairman and our captain, Thurasingam sir, and his lieutenants, Mr. Selvaganese, and other Karthik, and other. I recently have to welcome the comrade who met recently during the election time. I never forgot. We had a very good conversation. We can also use the betterment of the Tamil Nadu Volleyball Association. I welcome everybody, and especially our all coaches. Every week we are meeting. I don't want to waste the time. I welcome everybody. Thank you everyone. I have also put one clarification. If possible, please clarify. I have seen a recent video there. I put it in the question this thing. Thank you. Welcome everybody. Thank you. Thank you, Narayanasamy sir. Yes. We able to understand what sort of the video that you are telling about. That video is floating in the Facebook. Yeah. Day before yesterday. The same person is attacking when he make a same sector, and again he is attacking. Yeah. It is a video of fun. It is a video of fun. Or somebody has mentioned that it is a proposal for this thing 2014. No. It's not correct. He will explain everything, sir. Okay. So senior will explain it. Okay. Thank you, Narayanasamy sir. Thank you. And now let's move on to the session of Mr. Jairam Srinivasan sir. Dakshinamurthy sir, Kalai sir irukanga, konjam welcome பண்ணுங்க. Okay. So yes sir, before moving to Jairam Srinivasan sir session, let us hear some words from the legends, Dakshinamurthy sir and Kalai sir. Dakshinamurthy sir, we would like to hear few words from you, sir. Please, sir.
விருதுநகர் மாவட்ட கைப்பந்து கழகத்தின் சார்பாக நடைபெறுகின்ற இந்த பீச் வாலிபால் செமினாருக்கு மிக சிறப்பாக சிறந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸான திரு சீனிவாசன் அவர்களும் ஜோன்ஸ் அவர்களும் கலந்து கொண்டு இந்த செமினாரை சிறப்பித்ததற்கு என்னுடைய அனைவரின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நம்பிக்கை இருக்கு. அது நல்லபடியா நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ Dakshinamurthy sir for your felicitations, and now we would like to hear few words from the legend Kalaiselvan sir. Sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வெபினார்ல கலந்துக்கிட்ட எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த முயற்சி வந்து கிராஸ் ரூட்ல எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இதை நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுக்கு விருதுநகர் மாவட்ட கைப்பந்து கழகத்துக்கு நம்ம அனைவரின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you Kalaiselvan sir and Dakshinamurthy sir for your Karthik. Yes sir. காமராஜ் ஒரு வார்த்தை பேச சொல்லிருப்பான். Yes sir, yes sir. So it is a high time to hear from our Kamaraj Anna. He is a world's best setter. Sir, பேசுங்க சார். Kamaraj Anna, பேசுங்க Kamaraj Anna, please. We love to hear your words, please. அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு வாலிபால் சங்கத்துக்கும் விருதுநகர் மாவட்ட வாலிபால் சங்கத்துக்கும் இங்கு சீஃப் கெஸ்டா வந்திருக்க மிஸ்டர் நந்தகுமார் சார், செபஸ்டியன் சார், அண்ட் மை லவபிள் அண்ணா சித்திரபாண்டியன் சார், அண்ட் அவர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஜோன்ஸ் அண்ணா ஆடி நான் லாஸ்ட் எண்டிங்ல பார்த்துருக்கேன். ஜோன்ஸ் அண்ணா விளையாடும் போது சார் பர்ஃபெக்ட் பிளேயர். அண்ட் சீனிவாசன் இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட். நம்ம தூத்துக்குடி பக்கம் தான் கோயில்பட்டி. ஸோ பர்சனலாக எனக்கு கொஞ்சம் அவரை ரொம்ப நிறைய இன்ட்ராக்ட் ஆகி பீச் வாலிபாலை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கேன். ஸோ இஸ் ஒன் ஆஃப் த நல்ல அவரோட நாலேஜ் வந்து ரியலி நான் ரொம்ப அந்த டைமே ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கேன். ஸோ மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அண்ட் ஜோன்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் எடுக்கிற கிளாஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் ஃபர்தர் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் பீச் வாலிபால் கோச்சஸ் அண்ட் பீச் வாலிபால் பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்கும். ஃபார் மை சைட் தேங்க்யூ ஃபார் அ ஒண்டர்ஃபுல் செஷன். ஸோ என்னோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே ரெகுலர் வாலிபால்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ பீச் வாலிபாலுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னும் கொடுக்கல, பட் கொஞ்சம் தமிழ்நாடு கேரளா அவங்களாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ பீச் வாலிபால் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த ஃபிட்னஸ் லெவல் அதோடலாம் ரொம்ப நிறைய ஆகி நிறைய ஃபிட்னஸ் லெவலை பற்றி எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஜெயராமன் சாரும் ஜோன்சன் பத்தி பேசுறது கொஞ்சம் அந்த பீச் வாலிபால் உள்ள ஃபிட்னஸ் லெவல் எப்படி இருக்கணுங்கிறத சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Thank you Kamarajana, the world's best setter, for your motivating words. And now let's move on to the session to Jairam Srinivasan sir. I would like to introduce 2 to 3 lines about Jairam Srinivasan sir before bringing him to the session. And he is an advocate by profession, and he is the first Indian to become a referee, international beach volleyball referee. And it is really mind-blowing and astonishing to hear that he had refereed more than 1,000 matches, the international competitions. Sir, we are very privileged and being honored to have you in the session, sir. So the session is yours, and you can start, sir, please. Good morning to everyone. And first of all, my thanks to Virudunar District Volleyball Association to organize this webinar. I hope the webinar will be very useful to the beach volleyball fraternity, beginners, coaches, players, and referees all over in India. Some are also joining from abroad on behalf of myself. And I'll thank to Mr. Nandakumar and Mr. Sebastian George joining as chief guest here, and a very good words from Mr. Sebastian George about the beach volleyball. He analyzes something and he says the very good one. The indoor volleyball, we have a specialized receptionist, specialized blacker, specialized setter. But in beach volleyball, the player should consist all this one in all. Then only he become a beach player. Well said, sir. And our lovable chairman, Mr. Chitrapandian, Dora Singh sir,
organizer, the coaching legends, all three, and the all participants. On behalf of my district association, I welcome you all for the session. And on my behalf, I'm happy that putting your trust on me and joining this webinar where I share my experience, which is very useful. And I will thank you giving this great opportunity to share my experience to you all. Thank you. We can move to the session, sir. Yes, sir. Karthik, you can go for it. Yes, sir. We are sharing it, sir. 1 second. Sir. Sure. So, as I already welcome you all to the webinar, next, Karthik. Karthik, next. Yes, sir. This is the history of beach volleyball. Actually, it's not a full history because of the time short. I start the history from the FIVB recognized this game as one of one under its roof. In 1987, FIVB recognized beach volleyball as one of the discipline under the same roof of FIVB with the separate department. In 89, the FIVB started a World Series for men. It was happened in 3 countries, in Brazil, USA, and Japan. Where in 1992, in Barcelona Olympics, beach volleyball played as exhibition game. And the same year, they started the Women World Series. By that time, it is played in 5 countries, Brazil, USA, Japan, Germany, and France. In 1994, Monte Carlo, an Indian Olympic Committee meeting, approves beach volleyball a medal game in the subsequent Olympics, that is Atlanta Olympics. According to that, the first medal game beach volleyball played in Atlanta Olympics. In 1997, the FIVB put is the topmost event of World Championship. It's a maiden event happened in Los Angeles in 1997. Then after, to add some the grassroots level, FIVB start to run a championship in age category. First, they start with under 21 and under 18 in the year 2001. But the under 18 age group was running only for 3 years, 1, 2, and 3. Then from 2004, it converted to under 19 World Championship. Until 2014, both the age category championship was played every year. Thereafter, it will play for any alternative years. By that, last year it is under 21, and 2020 would be under 19. So it goes on like that. And another milestone the FIVB did in 2010 is Continental Cup and also World Cup for Olympic qualification. The concept behind this Continental Cup and World Cup is to place all the continent participants represent the Olympics. Whereas in the early beginning stages, all the seeding point holders and the host will compete in the Olympic Games. Until then, until 2008 Beijing Olympics, the slats was allocated only for the players who having seeding points and the host. Then, now the concept is the Olympics is for 5 continents and there must be a participant from each continent. So they changed the Continental Cup. It's a very good result. In the very first Continental Cup, the participating countries number was numerously high. 163 countries participated in 2010 Continental Cup. During the first Continental Cup, it was played in 4 phases. Phase 1, subzonal, phase 2, zonal, and semifinals and finals. The winner of the final will directly qualifies for Olympics, and the runner qualifies for the World Cup. And the next edition also with the same pattern. And the third edition of
now it's running on 2018-20. Now it is postponed. It is reduced to 3 phases: zonal, semi-finals, and finals. Now, because of the postponement of Olympic Games, the semi-final and the finals to be happen in Wuhan, the epicenter of COVID-19, in June 2nd week and 3rd week. It is postponed, signed by. We don't know which date and where it is going to happen. Kati, next. Kati, okay. And because of the time slot and the webinar, we want to make a quick running of the important things to cover all the things in beach volleyball. So I will go quick. In basic characteristics of beach volleyball, I'm going bilingual. I was forgotten why I was going on with English. அதுல முக்கியமான சம்டைம்ஸ் ரெயின் சாண்ட் வந்து மினிமம் 40 சென்டிமீட்டர், இட் இஸ் மினிமம் 40 சென்டிமீட்டர் டெப்த் must be there, and it should be a fine granules. It is not be coarse or dusty or some dangerous spots like shells, some waste materials should not be found. ஏன்னா அது வந்து it will cause danger to the player. So it was a fine grain இருந்தா ரொம்ப நல்லது. In FIB event, all the sands should be tested in lab as Hutchison in Canada. அது அப்ரூவ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் FIB events can be run. Even நம்ம இந்தியாவில் நடந்தப்போ கூட அந்த மண் டெஸ்ட்டுக்கு போச்சு. And சன்னை ஏன் மீன் பண்றோம்னா, whereas beach volleyball generally floodlightல வந்து ஆடுறதே இல்லை. Because of some extreme weather conditions, overheat, temperatures high இருக்கிறதுனால சில இடங்கள்ல மட்டும் floodlightல ஆடுறேன். அதுல very best example India we played. அப்புறம் Athens Olympicsக்கு அப்புறம் 2004 Athens Olympicsக்கு அப்புறம் they have a evening session, ஒரு ஷார்ட்டா ஒரு 3 மேட்ச் மட்டும் ஒரு சிங்கிள் கோர்ட்ல floodல இருக்காங்க. Where the appreciation was very high from the audience and spectators. அதுக்கப்புறம் எல்லா ஒலிம்பிக்ஸ்லயும் there is a night games. அதனால மற்ற எல்லா வேர்ல்ட் டூர்ஸ் அண்ட் அஃபிஷியல் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆஃப் FIB played only in the day without any break, no lunch break, nothing. Every start for 50 minutes there is a match. அது 6 ஸ்லாட்டோ 9 ஸ்லாட்டோ சில நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் பொறுத்து, நம்பர் ஆஃப் அவைலபிள் கோர்ட்ஸை பொறுத்து it will differs and vary. அந்த டெம்பரேச்சர்ல நீங்க இண்டோர் வாலிபால் பாத்தீங்கன்னா when we lay a playing court in open, not in indoor, outdoorல நீங்க playing court போட்டீங்கன்னா most of the courts வந்து facing north south தான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கும் because of sun. ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம கோர்ட் போட்டோம்னா ஒரு செட் ஃபுல்லா ஒரு டீமுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆயிரும். இங்க வந்து நம்ம அந்த மாதிரி, ஏன்னா எல்லா டைமுமே we must to build, அதாவது பீச் வேலையோட பொறுத்துல ரொம்ப முக்கியமான மேட்டர், all the infrastructure should be made for each and every competition, not like indoor. இண்டோர்ல நம்ம இந்தியாவில கூட சில நேரங்களில் இந்த ஜெர்ஃப் ஃப்ளோர் ஒரே இடத்துல மல்டிபிள் சார்லாம் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ஃப்ளோரிங் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்றதுலாம் எனக்கு தெரியும். நம்ம இண்டோர் ஸ்டேடியத்துல இதை மல்டிபர்பஸ் பண்றப்ப இதுல எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் we must to make, even from court until the restroom, அது வரைக்கும் எல்லாமே we must to make. அது ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட். அதனால அந்த பீச்ல அவைலபிள் ஏரியால they can lay the court even north south or east west, ரெண்டுல வேணா போடுவாங்க. அந்த கான்செப்ட்ல தான் இந்த கோர்ட் சுவிட்சோடைய பேசிக்கே இருக்கு. எல்லா செட்லயும் அந்த கோர்ட் சுவிட்சஸ் நடக்கிறதே ரெண்டு டீமுக்கும் they should be evenly poised, யாருக்கும் ஒருத்தர் அட்வான்டேஜோ டிஸ்அட்வான்டேஜோ போயிடக்கூடாதுங்கிறது தான் அந்த கோர்ட் சுவிட்சோடைய கான்செப்ட் பிஹைண்ட் இட். அண்ட் ஆல்சோ விண்ட், எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர்ஸுக்கு தெரியும் அந்த விண்டோடைய டைரக்ஷனையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நாட் பீச் வாலிபால் வந்து நாட் ஓன்லி த பிளே வேர் த ஸ்கில்ஸ் வி ஹேவ் and the rules and regulation characteristics, not only that, நாம அந்த இடத்துல அடிக்கிற காத்துக்கு ஏத்த மாதிரியும் we must to plan our strategy, and accordingly we must to play where we need to achieve. And regarding rain, it's a rare occasion, but it happens very often.
மழை rain can't stop the match. இப்போ FIB events, even though in Olympics also, ரியோல கூட லாஸ்ட் 2016 ரியோல கூட செமிஃபைனல்ஸ் ஒரு செமிஃபைனல்ஸ் ஃபுல்லா ரெயின்ல தான் நடந்தது. ரெயின்ல வந்து மேட்ச் ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு பதிலாக சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதிகப்படுத்துவாங்க. கிளீனிங் த பால் அண்ட் ஆடிங் சேஞ்சிங் த பால்ஸ் ஃபார் எவ்ரி செட், அப்புறம் டவல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஒருவேளை எக்ஸசிவ் ரெயின் இருந்தா கூட அந்த ரெயினை வந்து பிளேயர்ஸ் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணியோ ரெஃப்ரி டிசைட் பண்ணியோ மேட்சை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. only the technical supervisor in case of our excessive rain, excessive wind, ஒருவேளை ரெண்டும் சேர்ந்து இல்ல தண்டர் ஸ்டார்ம்ஸ், லைட்னிங் அந்த மாதிரி இருந்து அவங்க டிசைட் பண்ணாதான் we can stop the match, or otherwise we cannot stop the match, we must run the match. The next point, the dimension, net, post and ball, etc. Dimension, everybody know that the court is 16x8, but not divided by center line. It is a 16x8 course without center line. The basic difference between the indoor and pardon. So 18x6. Around the free zone must be 5 to 6 meters in all sides. Not only for the end lines, not only the side lines. The free zone in all sides must be 5 to 6 meters in the width. And service zone is the imaginary extension of end line until the end of free zone. எந்த இடத்துல இருந்தாலும் they can serve, that is service zone. In FIB events, இப்போ நம்ம ஈவெண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சுன்னா சர்வீஸ் ஜோன் மஸ்ட் டு பி மினிமம் 5 to 6 meters. ஆனா சைடு ஃப்ரீ ஜோன், சைட் லைன்ஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்க ஃப்ரீ ஜோன் it may be less by a meter or something. Sometimes இன்டர்நேஷனல் ஈவெண்ட்ல FIB ஈவெண்ட்லயே சில நம்பர் ஆஃப் கோர்ட்ஸ் அதிகமாகிறப்ப இருக்கிற இடத்துக்குள்ள அகாமடேட் பண்ணுங்கிறப்ப that should be ஒரு மீட்டர் குறைஞ்சுன்னா we must inform to the players before the start of the tournament. இந்த மாதிரி சைடுல ஃப்ரீ ஜோன்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் by 1 meter or less by half meter சொல்லணும். அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த டெக்னிக்கல் மீட்டர்ல அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் we can run through. And the boundary lines also are 5 meters, 5 centimeters width in all sides. It is the contrast color of the court. கார்த்திக் ஸ்லைடுக்கே போயிடலாம். இதுல போயிட்டு இருந்தோம்னா we cannot go through book full முடிக்க முடியாது. கார்த்திக், we go to slides. Yeah, that's good. Regarding net, net வந்து 8.5 meters ஜென்ரலா அதோடைய length. For all competitions, the mesh inside the net will be 10 centimeters square. Whereas the World Championship, the 5-star events, இப்போ new concept stars, they are giving the category 5 stars. 5-star events la mattum the meshes will be little less, 5 centimeters or 7 centimeters la irukum. அதுல அவங்க அந்த நெட்ல பிராண்டிங் போட்டு மார்க்கெட்டிங்காக. ஆனா யூஸ்வலி அதை வந்து எல்லா இடத்தையும் ரெகுலர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுல வந்து கொஞ்சம் விசிபிலிட்டியோட ஆப்போனன்ட் விசிபிலிட்டி வந்து இட் இஸ் லெஸ் தென் 10 or 15%. ஸோ அதை வந்து டாப் கிளாஸ் பிளேயர்ஸ் அது டாப் கிளாஸ் ப்ரொமோஷனுக்காக அதை எக்ஸ்ட்ரானரியா யூஸ் பண்றாங்க. ஆர் அதர்ஸ் இட் இஸ் 8.5 meters and 10 centimeters mesh தான், ஸ்கொயர் மெஷஸ். It will preferably yellow, blue and orange in colors. For all approved FIB events, that should be yellow. And sometimes the ABC events or national events, sometimes for the special permission from the FIB on the color வந்து blue யூஸ் பண்ணலாம். They can use in orange also. Post should be from the sidelines should be 70 centimeters to 1 centimeter normally. And for FIB events, that should be minimum, must to be 1 meter, not minimum, it's a must to be 1 meter from the sidelines. So the total post length on the 10 meters. In between 8 meters to 4 to both the side, it's 1 meter gap for that.
especially for ball. We use the Mikasa Beach VLS 300 balls. I think we can show the balls in the full screen. Preferably be the Mikasa ball. அதோடைய circumference வந்து 65 centimeters. Sorry, 65 to 67 centimeters. This is the Mikasa VLS balls. The circumference on the 66 plus minus 1 centimeter. It will calculate. The weight of the ball is between 260 centimeters, 260 grams to 280 grams. And the pressure inside is 0.175 to 0.225 kg per centimeter squares. And the ball colors should be of consist of blue, yellow, and white. முன்னாடி அதுல 468 ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது. அந்த 46 கான்செப்ட் எடுத்துட்டு இப்ப இன்னும் சயின்டிபிக்கலா they design differently but using all the same 3 colors. And regarding the next point of player and their equipments, players for beach volleyball there should be only 2 players. That literally means there is no more substitutions. Only 2 players, and they must be numbered 1 and 2 only. No other numbers. They must be numbered 1 and 2 only. Among these 2, one of them is the captain of the team. He has some privileges and some duties and responsibilities during the matches. So எல்லா மேட்ச்லயும் அந்த 2 பேர்ல ஒரு ஆளை they must nominate as a captain. And their equipments, the uniforms, அவங்களுக்கு uniforms. Generally, beach volleyball events, FIVB events, all the FIVB events, the top was provided by the organizer. World Tour events, FIVB will provide the tops with the organizing sponsors. At the FIVB approved tournament, they must provide the tops. அவங்க மேல யூஸ் பண்ற பனியன் வந்து அது வந்து அந்த சாய்ஸை கொடுத்துருக்கிறதே டு ப்ரொமோட் த ஆர்கனைசர். அவங்க அங்க லோக்கல் ஸ்பான்சர்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட பிராண்டிங் மார்க்கெட்டிங் பண்ணதான் கேமோடைய லெவல் ரைஸ் ஆகுறதுனால அந்த டாப்ஸ்ல தே கேன் யூஸ் தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பான்சர் லோகோஸ் வாட் எவர் இட் மே பி. பட் தி லோயர் பார்ட் தி ஷார்ட்ஸ் மஸ்ட் டு பி from the players themselves, and the shot should be 10 centimeter minimum above the kneecap. The shots oda length kneecap namma muttukku mela, that should be minimum 10 centimeter high. முட்டியை மறைக்க கூடாது, முட்டிக்கு மேல 10 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். அந்த ஷாட்ஸ்ல அவங்களுடைய பிளேயர்ஸ் உடைய நிக் நேம் பிரிண்ட் ஆயிருக்கணும். It's a rule. It's a must one. FIVB பிரகாரம் the shotsல player உடைய team name or nickname அவங்க சாய்ஸ் அந்த எதை யூஸ் பண்றாங்கங்கறத they must to be confirmed in technical meeting. Before the technical meeting in preliminary inquiry, they must show the uniforms to the supervisors காட்டி அவங்க டீம் நேம் யூஸ் பண்றாங்களா நிக் நேம் யூஸ் பண்றாங்களா அது ஆக்சுவலா as per the record it is there or notங்கிறதையும் அதை நம்ம பார்த்து அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான். ஸோ நம்மளை பொறுத்தவரை ஷார்ட்ஸ்ல பிளேயருடைய நேம் உறுதியா இருக்கணும். அந்த ஷார்ட்ஸ் 10 சென்டிமீட்டருக்கு மேல இருக்கணும் முட்டிக்கு மேல. ரிகார்டிங் உமன், அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வெல் ரிலாக்ஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ரிலிஜியஸ் கல்ச்சரல் அண்ட் லோக்கல் நெசசிட்டி. உமன் பிளேயர்ஸோடைய பிளேயிங் யூனிஃபார்ம் whereas நம்ம Asian countries and West Asia especially and the Central Asia, we are the only part struggling to wear that uniform. Apart from this, around the world, women player to போய் we can give the choice to use the shorts na they deny. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஈஸியான விஷயம். நம்மளை பொறுத்தல அது ஒரு நமக்கு unpracticable dress code. So now it is relaxed, but the rule says
பிகினி பாட்டத்தோடைய சைடு வித் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கை பத்தி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்ல அவங்களுடைய கண்ட்ரி கோடும் அவங்களுடைய நிக் நேமும் பிரிண்ட் ஆயிருக்கணுங்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு. சைடு வித் மட்டும் 7 சென்டிமீட்டருக்கு எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது. That should be 7 centimeter in the side for the bikini bottom. As tops same as male, it is provided by the organizers themselves. And using the supporting things, அதாவது கையில வெயிலுக்காக they use the sleeves to protect from the sun. அது வந்து இந்த ஸ்கின்னி எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு சிங்கிள் பிளேயர் யூஸ் பண்ணாருன்னா அவர் நியூட்ரல் கலரான பிளாக் ஆர் ஸ்கின் கலரை யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை வேற கலர்ல யூஸ் பண்றாருன்னா அவருடைய டாப்ஸ்ல இருக்க டாமினன்ட் கலர் அதுல இருக்கும். கிரீன் அண்ட் ஒயிட் டிஷர்ட் போட்டிருக்காருன்னா இஃப் இட் இஸ் கிரீன் இஸ் மோர் தென் ஒயிட், அவர் கிரீன் கலர்ல ஸ்லீவ் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பிளேயரா இருந்தா. இன்கேஸ் 2 பிளேயர் யூஸ் பண்ணோம்னா ரெண்டும் சேம் கலர் சேம் ஸ்டைல் சேம் மேக் ஆகணும். ஒன்னு கொஞ்சம் ஷார்ட்டா ஒன்னு கொஞ்சம் லாங்கா, ஒருத்தர் அதை உருட்டி விட்டுட்டு இன்னொருத்தர் அதுல ஃபுல் ஸ்லீவா வச்சுக்கிறது, ஒரு ஆள் ஆஃப் ஹேண்ட் வரைக்கும் அந்த ஸ்லீவை ரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது இட் வாண்ட் அலௌட். 2 பிளேயர் யூஸ் பண்ணா தட் ஷுட் பி சேம் அண்ட் யூனிஃபார்ம். அப்படி இல்லை ஒரு பிளேயர் யூஸ் பண்றாங்கன்னா the only we consider the color. அதே மாதிரி கால்ல சம் சப்போர்ட்டர்ஸ், அந்த நீ கேப்லாம் ஸ்கின்னி நீ கேப்பு, பேடட் நீ கேப்பு, மெடிக்கேட்டட் நீ கேப்ஸ்லாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சப்போர்ட்டிங் எய்ட்ஸ் இருக்கு நீக்கும் ஆங்கிளுக்கும். நீங்க அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் பிசியோதெரபி அவங்க அந்த வே ஆஃப் ஸ்டிக்கர்ஸ் அந்த நிறைய இருக்கு. அந்த இதுல அதெல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நத்திங், நீங்க யூ கேன் யூஸ் இட் as much you need. அது உங்களுக்கு மெடிக்கல் சப்போர்ட்டா. நீ கேப் யூஸ் பண்றீங்கன்னா அந்த ஸ்கின்னி டைப் நீ கேப் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த கலர் மட்டும்தான் we consider about whether it is a neutral or dominant color of the shorts. அது இருந்தா nothing. அதுல பேடட் நீ கேப்ஸ் ஆர் மெடிக்கேட்டட் நீ கேப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றதா இருந்தா you must to have a doctor certificate. அந்த டாக்டர் சர்டிஃபிகேட்டையும் you must to present on the technical meeting to get approved. And also you must carry for every match. If there is any requirement, you must show the medical certificate to get approved. And regarding the shoes and socks, அது எப்படின்னா ஜென்ரலா ஷூஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஷூஸ் யூஸ் பண்ணா பீச்ல விளையாடுறது இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஒன். பேர்ஃபுட்ல விளையாடுறது தான் அட்வான்டேஜ். அதனால மெயினா கொஞ்சம் சில இடங்கள்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறப்ப தி ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரி அந்த மேட்சுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரி சம்டைம்ஸ் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஜுரி கூட, ஒரு ஸ்கார் கூட இருக்கலாம், ஒரு பிடிச்சிருக்கலாம், லேச மண்ணு உள்ள போனா இட் வில் அது இன்னும் ஃபர்தரா அந்த புண்ணை பெருசாக்குறதுனால அந்த ஊண்டை இட் வில் காஸ்ட் மோருங்கிறப்ப இஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரி he can authorize to use socks, or if may the player want to wear shoes also, first referee can permit for that match and reported back to technical service what happens, and அடுத்த மேட்சுக்கு அவர் அங்க அப்ரூவ் பண்ணிக்குவார். இந்த மேட்சுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரி கேன் அப்ரூவ். அவர் சாக்ஸ்லயோ ஷூஸ்லயோ இல்ல ரப்பர் பூட்டிஸ்லயோ அவர் விளையாடுறதுக்கு அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணா அந்த சிச்சுவேஷன் சப்போஸ் டெம்பரேச்சரே 21-22 இருக்கு, சாண்டோட ஹீட் ஜாஸ்தியா இல்லை, அந்த நேரத்தை ஒரு பிளேயர் ரெக்வஸ்ட் பண்றாரு, அவருக்கு ஊண்டும் இல்லை இன்ஜுரியும் இல்லை, அந்த நேரம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணா ரெஃபரி கேன் ரெஃப்யூஸ். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர்ல ஒரு 34-35 டிகிரி சென்டிகிரேட் டைம் மிட் ஆஃப் த டே டெம்பரேச்சர் ஹையா இருக்குங்கிறப்ப அந்த டைம்ல he have his own right to approve to use that regarding the equipment. And in the next point of coin toss, there is a major difference from indoor and beach volleyball. In the beach volleyball, first set deciding setல if so ஒரு deciding set போச்சுன்னா 2 coin toss they perform. First set மேட்ச்க்கு முன்னாடி போடுற coin toss ஓட winner they choose their choice for the first set. அந்த முதல் செட்ல அவங்க what they want serving or receiving or either side அத winner of the toss choose பண்ணுவாங்க. The next set second setக்கு the loser of the toss will choose. அதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளேயரோட ஏரியா வந்து அவங்களுக்கு பெர்மனன்ட்
இண்டோர் மாதிரி ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் தே ஓன் சேஞ்ச். ஒன்ஸ் அந்த மேட்ச்க்கு வந்து அவங்க லெஃப்ட் சைடில் வந்து அந்த பிளேயர் ஏரியாவில் அகாமடேட் ஆயிட்டாங்கன்னா ஃபார் ஹோல் என்டையர் மேட்ச் தே வில் பிளேஸ் இன் தி லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஸ்கோர் போர்ட், சாரி ஸ்கோர் டேபிள், தட் இஸ் தேர் ஏரியா. ஸோ அந்த லூசர் வந்து செகண்ட் ரெஃபரி மஸ்ட் டாக்டிக்ஸ் தே மஸ்ட் ரிமைன் ஹூ இஸ் த லூசர் ஆஃப் த டாஸ் பை பிகினிங் ஆஃப் த செகண்ட் செட். அப்போதான் டைம் சேவ் பண்றதுக்கு யூ கேன் கோ ஸ்ட்ரைட் அவே டு ஆஸ்க் தெம் வாட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் ஃபார் திஸ் செட் ஃபார் த லூசர் ஆஃப் த காயின் டாஸ். தென் தே டிசைட் தே வாண்ட் டு serve or receive or either side. Then accordingly we record on the score sheet. Indoor volleyball பாத்தீங்கன்னா it is automatic until the fourth set. First setல நம்ம reception எடுத்துருந்தோம்னா second set automatically we serve, third set automatically we receive, and fourth set we automatically going to serve. But whereas in beach volleyball அப்படி கிடையாது. அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. அதாவது winner of coin toss will decide for first set and the loser of coin toss will decide for the second set. ஸோ அக்கார்டிங்லி அந்த ஏபி சைடு கூட ஃபர்ஸ்ட் அசைன் பண்ணிடுவோம். டீமோடைய நேம் டீம் ஏ டீம் பி எதுங்கிறது லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் ஸ்கோரர்ஸ் டேபிள். த டீம் பிளேயிங் இஸ் டீம் ஏ. அது எப்படின்னா மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் செட்ல ஆடுறப்ப. செகண்ட் செட்ல ஒருவேளை டீம் ஏ ரைட் சைட்ல இருந்து பிகின் பண்ணுவாங்க. பட் வி டோன்ட் பாதர் வென் ரெக்கார்டிங் த ஸ்கோர் ஷீட். யாரு சர்வ் பண்றாங்களோ அவங்கள மேல வைக்கும். அங்க இண்டோர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செட்ல ஏபின்னு இருக்கும், செகண்ட் செட்ல பிஏன்னு இருக்கும், தேர்ட் செட்ல ஏபின்னு வரும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். இங்க அப்படி இல்லை. அந்த காலமும் பிளாங்கா இருக்கும். அந்த செட் காலமும் யார் சர்வ் பண்ற போறாங்களோ அவங்களுடைய டீம் நேம் தான் we recorded in the score sheet accordingly. This is an important point in coin toss. And the next point of our technical timeout and timeouts. Each teams have one timeout in all three sets. ஒரே ஒரு timeout, requested timeout for teams for all the three sets. The duration is 30 seconds. And the technical timeout only for first and second set, not the third set. TTO கிடையாது, no TTOs. அதுவும் the first set and second setலையும் both the team oda point 21 வர்றப்ப it is automatically allocated and it also lasts for 30 seconds. ரெண்டு டைம் அவுட்டும் 30 செகண்ட்ஸ் தான், டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்டும் 30 செகண்ட்ஸ் தான். பட் the regulation is differ. ரூல் வந்து 30 செகண்ட். ரெகுலேஷன் வரப்ப அதை டாக்டிக்ஸ் ஆஃப் பிளேயர்ஸ்ல விசில் பண்ணி 15 செகண்ட்ஸ் அவங்க திரும்பி போறதுக்கு, அவங்க சேருக்கு திரும்பி போறதுக்கான டைம். செகண்ட் ரெஃபரி 45th செகண்ட் விசில் பண்ணுவார். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 15 seconds to go back and 30 seconds the duration of the timeout. So in 45 seconds the second referee will whistle and another 15 seconds to get back into the court and ready to play. So the next service authorization should be within 1 minute. This is regulation. It is a part of refereeing side. Namala porthala as a players and others, it is a 30-second timeout and technical timeout lasts for 30 seconds. The next point, set, score and court switches. Beach volleyball always play best of 3 sets with the rally point system and minimum lead of 2 points in all sets. First rendu set it will play for 21 points and the third set if so it is play deciding set will play for 15 points with the lead of minimum. If there is a tie then there is no point limit. Whenever the team have the 2-point lead, then the team will declare as winner of that set. Court switch. For first and second set, the sum of points, both the teams' sum of points, whenever it is multiples of 7, there is a court switch. Example is 7, 14, 21, 28, 35 that goes on. In a third set, that should be in sum of 5 points and multiples of 5 points. And that's it, there is no technical timeout. And the last point of this slide is that block touch counts as a team hit. It is most pregnant. As said, in indoor and beach volleyball, the team has have right to play 3 touches to send the ball to the opponent's court.
ஒரே ஒரு the big difference ஒரே ஒரு பெரிய வித்தியாசம். Whereas in indoor volleyball black touch போக 3 touch உண்டு. In beach volleyball the black touch is also counted as a team hit. So apart from the black, the team is only have right to have 2 touches to send the ball. Provided if a blocking player touches the ball in the black, he can play the ball in consecutively. It's not amount to doubles. It's not a double contact because whereas the provision is whereas the first touch must be in a black. It's not near to the net or below the net, putting the hands height. No, that should be a black. Above the net, very close to the net, and the attack hit from the opponent that should be there. Then only it is mount to black. Service balls is not a block. Some balls played outside from it's not a block. So the player can and may also. He can play consecutively. Provided the first touch should be in a black. Kati, next. Okay. And the most important thing in beach volleyball, apart from all the rules and regulations, we have special protocols for beach volleyball. It is the 5 protocols which I must show here: match protocol, ball mark protocol, medical injury protocol, forfeit protocol, and protest protocol. There are 5. Match protocol depend upon the tournaments, available time. If there is a warm-up court, then it is differ. If there is no warm-up court, it differ. And the announcer, the TV live, so many things will influence the match protocol. So every time the match protocol, but we have in the words in the rule book, that is it will start -10. If the match is scheduled for 10 o'clock, then the match protocol starts at 9:50. Then 2 minutes later, -8, we perform task. Then we authorize to the official warm-up at -7. Stop the official warm-up at -2. And referees understand at -1 and go for a 0. It's a normal one, but according to the situations and the requirements, match protocol will differ, starting -15 minutes also. Some in Asian games and the big events, it starts 13 minutes, 12 minutes early because there is a march in. The introduction is different, the cheering people and it is different. So match protocol is not much important to explain here. So it will differ in every event. And the ball mark protocol, okay, I will come to later to the ball mark protocol, but we must talk about more about ball mark protocol. We will skip the point and we'll come back very soon. Medical injury protocol. So for a player, there is a available medical timeout once in the match for player, not for the set. He enhanced to have 1 medical timeout. The medical timeout is maximum 5 minutes. It's not a 5 minutes slot, not like a technical timeout and timeout. 30 செகண்ட் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட் இருக்குங்கிறதுனால 30 செகண்டுக்கு அப்புறம் விசில் கிடையாது. இது வந்து மேக்ஸிமம் 5 மினிட்ஸ். உங்களுக்கு ஒரு இஃப் இட் இஸ் a blood injury and very small, ஒரு பிளாஸ்டர்ஸ்ல அது நின்றுச்சுன்னா it will take ஒரு 40 செகண்ட்ஸ்ல அது முடிஞ்சா கூட we finish the medical time out. So it is not a full extent of 5 minutes, maximum 5 minutes. That's a different thing. Sometimes we cannot be able to give treatment. For example, there is a traumatic injury causing leading to a fracture, means we cannot able to do on the court within 5 minutes. Then the official medical personnel declare there is no available medical assistance here. Then also immediately the medical time out is closed down. So it is different. And for 3 reasons we can avail the medical injury time out. One is if it is a blood injury or a traumatic accident or due to that some tears and not able to play,
the player can request for the medical injury timeout. And also you can use of toilets. If the either players want to move to the toilet during the matches or after start of the match protocol until end of the match, whenever you need, you can use the toilet. For that also, you can avoid medical injury. Only these three situations you can: blood injury, traumatic accident, and use of toilet. You can avoid this. And regular protocol also, it's a general rule we know. When there is a pool play, if a match, if a player team forfeits a match, then it considered as out of the pool generally. But in now the FIB modified pool play and some other the technical things, they have differentiate the forfeit by in two ways. Because the injury of player and during the match or before the match, if they forfeit, it will different. If they refuse to play or no show, then it is a different scenario. If it is no show and refuse to play because of disqualification or some protest or something, then it will be deemed that out of the tournament when in full play. If it is an injury before or during the match and then forfeit, it will be different. When it is an injury during or before the match, the points occurred by the team forfeiting have their points. But the no-show or refuse to play, the points should be 0-21, 0-21 and 0-2 for the match results. So there is a difference in forfeit protocol. It will be go depth for the referees in later stages. The protest protocol. There is a protest protocol if we are not satisfied with the decision of the referee. The captain have the right to protest in three situations. He cannot protest for the judgment calls of first referee. He cannot. But he can protest if misinterpretation or mixed explanation rule. Suppose if the first referee calls for a double and the captain asking the first referee about the what rule he applied this for. If the reply of the first referee says I saw the spin of the ball, then it's a double. Then the player have the right to protest because first referee should not judge doubles by seeing the spinning of the ball. He must to literally see the double contact on the hands. Then only it's double. So it is a misexplanation. So he can protest. But in all the way, he cannot protest. I'm protesting the doubles. He cannot do. He must get the explanation to the first referee. If the explanation is not satisfactory or in the wrong way, he can write to protest. The second scenario is scoring error. If the main scoreboard and the filling of the players and the actual table scoreboard on the score table differs or something happens, the player can protest for scoring errors to fix it. Then in the initial stages, the second referee try to fix the score sheet. If it is everything fine, he will inform the players that is fine. If they not agree, they are right to protest. So it will fix the later by the referee delegate who steps into the court and he will decide whatever the outcome. And the third scenario, the player have the right to protest on equipments. If the lines are not good or some of the corners, anchors are putting out, it is causing danger, or padding on the post is not good, or the net tight is not there, or whatever the equipment, the ball, the pressure of the ball is not good, the ball is steered, so many things. They have the rights to protest on equipments. Also, weather conditions also they can, but weather conditions we know by all equipments we have, so it is not easy to protest in the weather conditions. So all these three criteria, the player have, the captain have right to protest.
Thank you. Karthi, next. Yeah, I already said that we come to ballmark protocol. It's the most important thing because it happens in all matches. Not all matches, but very often. But the medical injury timeout and protest. In my experience and lifetime, I have only one protest in the Continental Cup finals in Fuzhou, China in 2014. That is the only protest I got in my career. So it will not happen. Forfeit, it happens so many times. It is easy because we can get down from the stands and we get the assistance from other peoples and books to fulfill the forfeit. But ballmark protocol is most important. The referees and players, it should be done during the match, and we must make a quick decision. So this is most important, and it happens in matches oftenly. So the first referee duty for a ballmark protocol. Ballmark protocol யாரோட opposition யாரோட request first referee காதுல வாங்க கூடாது. He must not hear any request or any protest about the ballmark protocol. The ballmark protocol only initiated to find out whether ball is in or out. This is the main reason for this. And the captain on the referee is very outside, inside, and our request பண்றதுனாலயோ இல்ல line judge கொஞ்சம் confusion இருக்கிறதுனாலயோ, if first referee have a significant doubt, அவர் ஒருத்தருக்கு தான் அந்த ரைட் உண்டு. He is the only man to decide run a ball mark or not. வேற யாருக்கும் அந்த ரைட் கிடையாது. No one insist him, no one request him. அவர் தான் எடுக்கணும். அதையும் அந்த இது ஹேப்பன் அந்த இன்சிடென்ட் அந்த பால் லேண்ட் ஆகி குட் ரெஃபரினா 5 seconds, இன்டர்மீடியட் ரெஃபரினா 8 seconds. If it is more than 10 seconds, ஆட்டோமேட்டிக்காவே பிளேயர்ஸ் அவங்க சேருக்கு வந்திருப்பாங்க. 10 seconds வெரி பிக் லாக் டைம். When you are talking about 10 minutes, just a chatting, easy. But during the matches like this, 5 seconds they approach. அந்த டைம் வந்துருவாங்க. குட் ரெஃபரி அவங்க அப்ரோச் பண்றதுக்கு முன்னாடி he started from stands. Intermediate referees okay, but 10 seconds அப்புறம் பால் மார்க் இனிஷியேட் பண்ணாங்கன்னா they are in the trouble up to them. So அவர் மட்டும் he must to make a decision quick and step down, come down the stand. ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரிக்கு ஒரு 4 லைன் ஜட்ஜ் யூஸ் பண்றப்ப எந்த லைன் ஜட்ஜை கூப்பிடணுங்கிறதுலயும் ஒரு பெரிய டாக்டிக் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரியை பொறுத்தவரை. he must to call the relevant line judge. இப்ப ஒரு அவருடைய லெஃப்ட் சைடு என் லைன்லன்னா he must to call number 4. அவர் நம்பர் 3 கூப்பிடக்கூடாது. நம்பர் 3 வந்து சைட் லைன்ஸை பார்க்குறவர், ஆப்போசிட் சைடு ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரியோட சைட் லைன்ஸை பார்க்குறவர் தான் லைன் ஜட்ஜ் நம்பர் 3. என் லைன்ல பாக்குறவர் லைன் ஜட்ஜ் நம்பர் 4. அந்த என் லைனுக்கு பக்கத்துல இன்னார் அவுட் விழுந்திருந்தா அவர் லைன் ஜட்ஜ் 4 தான் கூப்பிடணும். இஃப் இட் இஸ் இன் த கார்னர், இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ் போத் த லைன் ஜட்ஜ் டு பி தேர், ஓகே, செகண்ட் ரெஃபரியை கூட அவர் அசிஸ்டன்ஸ் கூப்பிடலாம், நோ வரி. பட் ஜென்ரலா அந்த ரிலவன்ட் லைன் ஜட்ஜை கரெக்டா கூப்பிடணும். அட் த சேம் டைம் அந்த சைடு விளையாண்டுட்டு இருக்க டீம் பிளேயர்ஸ் வந்து மினிமம் 2 meters away from the ball mark. அவங்கள மூவ் பண்ணிடணும். அவங்கள பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு லைன் ஜட்ஜோட டிஸ்கஸ் பண்றதோ அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதோ they should not do. அவங்க இரு பக்கத்துல இருந்தாங்கன்னா first referee want to whistle them and to move it. If they not obey, repeat to do. If they again they refuse, go the stand after making the decision, make the sanction scales whatever applicable. When they are not unsportsmanlike conduct, it's a yellow card for them. If the first time, அப்புறம் they make the decision quickly without delay. Or decision make பண்ணிட்டு அவர் back to stand. 30 seconds next. Duties of the second referee. By this time, second referee duty our நெட்டுக்கு க்ளோஸா வந்து நின்றுட்டு அதர் சைடு டீம் அவங்க வந்து ரொம்ப ஆன்ஸ்பெஷனாகவும் அந்த பால் மார்க்கை பார்க்கணும்னு they was very eager and pushing something, find out what the outcome. அந்த டைம்ல some players without knowing the knowledge, they crosses the net, under the net or extension of the net. அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரி செகண்ட் ரெஃபரி he must he will stop லிட்டரலாவோ பை வெர்பலாவோ ஜெஸ்டர்லயோ
he must stop the players. அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். இட் இஸ் இல்லீகல் டு கிராஸ் த நெட். இந்த மாதிரி நீங்க கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் அமௌண்ட் டு பெனால்டி. வால்மார் புரோட்டோகால்ல அந்த டீம் நெட்டுக்கு அடியிலேயோ நெட்டோடைய எக்ஸ்டென்ஷன்ல ரெஃப்ரி ஸ்டாண்ட் வழியாவோ செகண்ட் ரெஃப்ரி வழியாவோ தி கிராசஸ் தி imaginary center line, it is mandatory to put a red card. It is a root conduct. It is a mandatory. அதனால referees have no other way. அதை இவங்க தெரியாம ஒரு ஈகர்னஸ்ல செஞ்சுட்டாங்கன்னா கூட they lose a point. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அதனால செகண்ட் ரெஃப்ரி அந்த டைம்ல he will remind the teams that it's illegal to cross the net or its extension. அதை செய்யணும். அவரு தேவைப்பட்டா ஃபர்ஸ்ட் the second referee will assist. If it is in on his sidelines, அந்த நேரத்தில் அவருக்கு விஷன் இருந்து வெரி குட் விஷன் இருந்து இருந்துச்சுன்னா he can come and assist. Whenever the first referee calls him, then only he can assist. And after the ball mark, he must to make sure the scorer records the exact outcome of the ball mark protocol. Okay. Next, Kathy. The duty of the line judge during ball mark protocol. Referee whistle பண்ண உடனே இந்த லைன் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுலாம் ரெஃப்ரி டிசிஷனை மேக் பண்ணி which side going to serve ஃபைனல் டிசிஷன் கொடுக்குற வரைக்கும் லைன் ஜட்ஜஸ் பிளேயிங் சர்ஃபேஸையோ பவுண்டரி லைனையோ ஆல்ட்ரோ அலைனோ பண்ணக்கூடாது. சில நேரங்களில் there is a holes and ups and downs in the sands under the line. Sometimes the line also move outside or little inside because of playing action. Immediately after the end of the rally, the line judge should not alter the line or playing surface. அது ஏன்னா அந்த மாதிரி பால் மார்க் புரோட்டோகால்ல பண்றப்ப அது ஒரு it will we cannot make a good decision because of this action. So line judges should not alter the playing surface boundary line, especially from ball mark. Generally in the tactics, after the first referee making the final decision, then he can do the necessary things. Ball mark காட்டுறப்ப when he identifies the ball mark, he should not point out the ball mark with his fingers. Finger வச்சு அப்படி அந்த பால் அப்படி சுத்தி காட்டுறது, flag வச்சு அப்படி சுத்தி காட்டுறது, இது ரெண்டுமே she should not do. காட்டுறது எப்படின்னா பாமை வச்சு ஒரு 1 மீட்டர் எபோல அல்ல 1/2 மீட்டர் எபோல அந்த ஏரியால this is the area show by the palms. Then the first referee will inspect that and ask the question whether they touch the line or not. பல இடங்கள்ல பால் மார்க் கிளியர் அவுட்டா இருக்கும். whenever sees on camera eye or naked eye பாத்தீங்கன்னா the ball mark was entirely out of line, but the ball oடைய direction வச்சு it hits the lines and land outside the line. அது ஒரு ரொம்ப டெக்னிக்கலான நிறைய இடங்கள் நடந்திருக்கு, எக்ஸாம்பிள்ஸும் நிறைய இருக்கு. it rubs on the line and landing outside the line, so we can find a ball mark exactly out of line. But even though the decision was made by the referees so many occasions, so it's different. And especially before, during, after the ball marks, the line judge never discuss with the players. It means no interaction between them. The line judge always have no interaction, or no rights have to have interaction with the players, and especially for ball mark, he never discuss or talk or interact with the players by means of words or gestures or nothing. He must do. Next, Kathy. Recommencing of the matches, the first referee communicate the outcome of the ball. Our standing வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் he must make the decision. கீழ இருக்கிறப்பயே ball is in, ball is out, on the way runningலயோ he must not say anything. He inspect and come back to the stands back to his position and announce. The communicate means it announced by showing the signal which team is going to serve. Then it is automatically, everybody know if it is in, then the team is going on the right side. If it is out, then it automatically the team is serving to the left. So the result should be declared only on the stands. And then he penalized the players. Somebody crashes or the
net with the red card. It's a mandatory. All players and all referees, please remain. It is a mandatory. If the referee will very good-hearted and show a yellow card, then the team other side will protest. Then you get an automatic red card. It is no other goal. So be aware of this. And the next point, the second referee to check the scorer. Then at the end of the ball mark protocol. Thank you. Now we come to the players, the most important point of the players. As I already said, the uniforms. I think everybody aware of that. If there is a question, put it in the question box, and we'll discuss about the end of the question and answer period. Now the next point, the playing the ball. There are various stages of playing the ball. First thing is service. Service, we have the service order. 1 and 2 will alternate the serve whenever they get the right to service from the opponent team, then they switch the servers, and it will be maintained by the scorer. No worry. For the service zone is behind the end line. For all the 8 meters, it's a service zone. The depth of the service zone is the end of the free zone. The rule says it is 5 to 6 meters free zone. If the available court have 10 meters, then the player can serve until 10 meters. There's a difference. The rule is 5 to 6 meters. And if the court was made by 10 meters and then they have the fencing, until the end of the free zone, it is not limited by 5 meters and 6 meters. If they have, they can. And sometimes there is a signage boards in 5 meters, and in between the signage board there is a gap. The player cannot go between the signage board and behind the signage board to perform the service. Cannot. Even if it is 5 meters. Even it is 5 meters and there is a space behind it. There is a gap between the signage board, and the server cannot move in between the signage board to serve. He must to be before the signage board, because the free zones ends by the signage board. At the same time, if there is no signage board, the signage board is 7.5 meters, then the player have right to serve on the 7th meter or 7.5 meters. So there's a huge difference there for service and for receiving. In India, and especially, everybody is talking about the beach volleyball's ball handling and the reception of the balls. All rights, whichever in indoor volleyball is applicable for beach volleyball. When receiving the ball may touch any part of the body, maybe 1 or 2 touch consecutively in one action is allowed. So it is allowed. If the first touch, the reception is played by upper hand using fingers, then it should be very clean. Hello? weight lifting coach இருந்திருப்பாரு. சரி சரி. Okay. Can I continue? Hello? Hello? Can I continue? Are you hearing me? Yes, sir. Sorry for the interruption, sir. Please continue, sir. Yeah. Sorry. Please. Sorry, sir. Okay, no problem. Regarding reception, playing the ball, the reception, all the rights, whichever in the indoor volleyball is applicable for beach volleyball also. The ball may touch any part of the body. The ball may consecutively contact 1 or 2 times in one action. It's allowed. And if you played with the upper hand finger passes, then indoor volleyball
we have a relaxation when playing the first touch. But for beach volleyball, for first touch, there is no relaxation. This is the only difference in reception. For indoor, first touch, the double contact or using fingers, upper hand contacts, or maybe some doubles is relaxed. But beach volleyball, when we all the other using underarm passes or any part of the body, using head, leg, whatever it be, no problem. If you use the fingers for the first touch, that should be very clear. No literal small doubles also allowed. And for that, there is an exception when it is a hard-driven ball. The hard-driven ball itself means service is not always considered as a hard-driven ball. Not at all. Service is not at all a hard-driven ball. So for service, when you use the fingers, it should be clear and crisp. That should be very clean and clear. There is no, we can allow minor double also. And other hard-driven balls are, we will judge with the 3 criteria. The reacting time, when the player, the receiving player, what the reacting time to him, whether the ball is, he reacted within 1 meter or with the 9 meter distance, so the time of the reaction. And the speed of the ball. We consider the speed of the ball and then the distance. Even though it's a speed ball, but in 9 meters and 2 meters is a big difference. So all these 3 criteria, we judge that hard-driven ball. If it is a hard-driven ball, then you can play with the open palm, with the open fingers, and the ball may momentarily held by the hands. It's not a fault. Only for hard-driven ball. And for service, சர்வீஸ் எப்போதுமே ஹார்ட் ரிவன் பால் கிடையவே கிடையாது. எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா வந்தாலும் ஜம்ப் சர்வீஸ் போட்டு அட்மோஸ்ட் ஸ்பீடு வந்தா கூட இட் வில் நாட் கன்சிடர் அஸ் ஹார்ட் ரிவன் பால். அதே நேரத்தில் ஸ்பைக்கிங், பிளாக் ரீபவுண்ட், ஆல் அதர் அட்டாக் ஹிட்ஸ், அதோடைய ஸ்பீட், டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரியாக்டிங் டைம், பிளேயருக்கு ரியாக்டிங் டைம், நெட்டுக்கு கீழே உட்காந்துருப்பாரு, அந்த பாலோடைய ஸ்பீடு கொஞ்சம் லெஸ்ஸா இருந்தாலும் அது பிளாக்ல இருந்து ரீபவுண்ட் ஆகிறப்ப it will travels only 1 meter or 1.5 meter and the reaction time is fraction of second. By the time suddenly he uses the open hand palms, and the time the doubles, held ball, எல்லாத்துலயும் relaxation உண்டு. பட் ரொம்ப ஆபியஸா இருந்தா it will be called as a foul. அப்படி இல்லைன்னா we will relax and we won't call for that for receptions, all the other things. And the next point is setting. Still all are talking about past 20 years, all are talking there is a difference of setting in indoor and beach volleyball. No, second setல indoor volleyballல எதெல்லாம் டபுள்ஸோ அதுதான் பீச் வாலிபாலையும் டபுள்ஸ், எதெல்லாம் கேரியோ அதுதான் பீச் வாலிபாலையும் கேரி. ஏனி ஃப்ரண்ட்ல போடலாம், செட்டிங் பேக்ல செட் பண்ணலாம், சைட்ல செட் பண்ணலாம். வெதர் அது வந்து ஒன்லி ஃபார் செட்டிங் ஹிஸ் டீம்மேட்ஸ். அப்பர் ஹேண்ட் பாஸ் யூஸ் பண்ணி செட் பண்றப்ப, அவர் டீம்மேட் செட் பண்றப்ப அவருடைய பொசிஷன், ஷோல்டர் பொசிஷன், லாங் எதுவும் எந்த விதமான that should be clear. And apparently it won't stops on the hands, and then the contact of the hand should be simultaneous. ஒரு கை ஒரு கார்த்தி என்னை கொஞ்சம் ஃபுல் ஸ்கிரீன் ஓட்டுறீங்களா? கார்த்தி என்னை ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வாங்க, முந்தின ஸ்லைடு போட்டு. ஓகே, இந்த கான்டாக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா hands கொஞ்சம் up and down. First ball touches this and go up. The receive by this hand and touches both hands and go up. இந்த கான்டாக்ட்ல டபுள் இருந்தா தான் டபுள். பால் ஸ்பின் ஆகுது, ஹெலிகாப்டரா ஸ்பின் ஆகுது, ரொட்டேட்டரி ஆகுதுங்கிறதுல it won't consider as double. It's clear.
அதே நேரத்துல செட் பண்றப்ப அவங்களுடைய பாடி போஸ்டர் எப்படி வேணா இருக்கலாம். we can put the ball from the sidewards, backwards. அதுக்கு நான் வீடியோவே வச்சிருக்கேன். I will ask them to play the video. கார்த்தி அந்த செட்டிங்ல இருக்கிற 3 வீடியோ, பேக் செட்டிங், ஃப்ரண்ட் செட்டிங், சைட் செட்டிங் 3 இருக்கும். அந்த 3 வீடியோவும் கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணுங்க கார்த்தி. The 1 second sir, one minute sir. Yeah, fine. நான் ரெடியா சொல்லுங்க. Okay, okay sir. So settingல sometimes when the player set the ball due to wind motion it moves to opponent court, na it is not a foul. If it is deliberately directed to the opponent court, அதாவது attack கிட்ட fingering pass யூஸ் பண்ணி, now the video is playing, watch it. Yeah, setting backside, sidewards. It's sidewards. It's a legal setting. Another one video sir, back setting, jump setting. Jump setting இருக்கு, back setting இருக்கு. Jump setting இருக்கு, back setting இருக்கு. வீடியோ குவாலிட்டி அவ்வளவுதான் இருக்கு. என்ன நேத்து ஒன்றும் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல. அந்த வீடியோ குவாலிட்டி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல நேத்து. We will be sharing in the portal sir. நம்ம போர்ட்டல்ல ஷேர் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ. Yeah, நல்லது. அதான் பெட்டர். அவங்க let them see by their own mobiles. Yes sir, yes sir. அவங்க நல்லா sure. Okay, I'll continue. So அந்த அப்பர் ஹேண்ட் பாஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம டீம்மேட்டுக்கு செட் பண்றப்ப there is no any limitation. நம்ம பாடி போஸ்டர் இப்படித்தான் இருக்கணும், நம்ம ரிஸ்ட் இப்படித்தான் இருக்கணும் இல்ல. கான்டாக்ட் must be clear. அதுதான் ஈஸியா சொன்னேன். இன்டோர் வாலிபால்ல யூஸ் பண்ற ஃபிங்கரிங்ஸ், ஆல் ஃபிங்கரிங்ஸ் அக்செப்டபிள். இதுல எந்த விதமான டிஃபரன்ஸும் இல்லை. முதல்ல இருந்தே அதுல ரூமர்ஸ் தான் போயிட்டே இருக்கே தவிர நத்திங் டிஃபரன்ஸ் ஆன் தேர். அதே மாதிரி ஆல் த 3 touches we can use the fingers. இது ஒரு புதுசா இருக்கும். we can use fingers, upper hand passes on all 3 touches. First touch now it is in all touches it should be clear and the contact should be very clear. No more சின்ன டபுள்ஸ்னா கூட, சின்ன கேட்ச்னா கூட, சின்ன கேரினா கூட we won't allow. That should be very clear and a very quick motion. ரெண்டு தான் கிரைட்டீரியா. ஆனா அதே அதுல செட் பண்றப்போ இருக்கிறதுக்கும் அட்டாக் ஹிட்டா நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா, சப்போஸ் செகண்ட் செட் டச்லயோ தேர்ட் டச்லயோ we are directing the ball by using your upper hand finger pass to the opponent, it means attack hit. அந்த அட்டாக் ஹிட் பண்றப்ப மட்டும் there are restrictions for the player. அட்டாக் ஹிட் பண்றப்ப the player should establish his position and then contact the ball. பாலை கான்டாக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவருடைய பொசிஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடணும். பை வே ஆஃப் ஹிஸ் ஷோல்டர்ஸ் அந்த பாலை வாங்கினார்னா he can direct the ball perpendicular to the shoulders by in the front or by the back. அவருடைய ஃப்ரண்ட்லயும் he can use the fingers, பேக்லயும் he can use the fingers, but பாலை கான்டாக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி he must establish his position. He should not change the position after contact the ball. அதுல ஃப்ரண்ட்லயோ பேக்லயோ he can make the drops or he can make the attack hit by directing the ball to the opponent court. அதுலதான் அந்த அப்பர் ஹேண்ட் பாசஸ்ல அந்த அட்டாக் ஹிட்ல இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். யூசிங் அப்பர் ஹேண்ட் ஃபிங்கர்ஸ்னா அட்டாக் ஹிட்ல பிளேயருக்கு தேர் இஸ் அ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அதே நேரத்துல while setting no restrictions, only the contact should be clear without doubles. And for we go for black, all the indoor blocking is also good. We can in the timeline sorry attack it line one more thing na solla marandhen. When
we're using the fingertips. Fingertip use பண்ணி நம்ம attack it போடுறப்ப அது ரிஜிடா இருந்தா கூட we cannot dip the ball. அந்த டிப்பை வச்சு we cannot above the ball we cannot dip. அதை புஷ் பண்ண முடியாது. பிளேஸ் பண்றதுக்காக we cannot dip or dink the ball. At the same time நம்மளுடைய ஃபிங்கர் டிப்பை யூஸ் பண்ணி அந்த பாலை பிளேஸ் பண்ணி நினைச்சோம்னா all the fingers should be together and rigid. ஃபிங்கர் டிப்பை யூஸ் பண்றப்ப அந்த ஃபிங்கர்ஸ் பிரிஞ்சு விரிஞ்சு இருக்கக்கூடாது. எஸ்பெஷலி தம்பு நிச்சயமாக அந்த கையோடு சேர்ந்து அந்த மொத்தமா இருக்கணும். இருந்தா தான் then it is legal. If it is thumb is outside of the hand, அதாவது ஓப்பனா இருந்து நீங்க அந்த அட்டாக் ஹிட்டை பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா it will be a illegal hit, illegal attack hit. We call as illegal attack hit and we penalize you. At the same time knuckles வச்சு யூஸ் பண்றப்ப full hand knuckles இருக்கிறப்ப you must put then all the 5 fingers in the knuckle position. Not even the thumb should be open and all other 4 should be in the knuckle position and you cannot place the ball. Because the thumb player can direct the ball by thumbs. When playing the ball, easily they will move the ball wherever they want. They direct that to that particular area. So when we use the knuckles, you must put the thumbs also together and rigid. Whereas using 2 fingers with knuckles, and especially it is when one hand reception during the play, the only player will play defense, other in the black. When the ball is above the chest, they cannot play with the fingers because it is if it is hard driven ball, it is okay, they can play. If it is not a hard driven ball, then it is difficult to play. That time the player, we can use these 3 fingers, the thumb, forefinger and middle finger. With the knuckles we can play the ball easily. It's a very good technique, and I'll find out some videos and I have updated to you later. Then you can play with your knuckles for the attack. When we are coming to the black, it is no restriction using our fingers. The only thing, the ball is near to the net and above the net, and on at least 10-20% of the ball should be above the net. If it is 100% on the opponent court, then it is reach over. And if it is 1 meter or half a meter away from the net on your court, then it is not considered as a black, and then it is considered as an attack. So the black should be, the ball must be above the top of the net. To complete the black, there is no restriction. You can use fingers, or one hand fingers, 2 hand fingers to and direct the balls to any side. Just like the indoor volleyball, you can use your finger to complete a black. And then the next is MTO. Karthi, previous back. Karthi, back. Back, not next. One more back. Okay. So service order, Okay. Service order, already I said both the players will change themselves whenever they get the right to service from the opponent. And the service order, the player can any times ask the scorer who is going to serve. The player have the right. But indoor, we cannot do it for repeated runs, one day 1 or 2 times. But in beach volleyball, any number of times the players can request, because already the scorer put the paddles with them whom to serve.
If they delay or if they forget, the player have the right to ask who want to serve, and that should be the duty of the scorer and second referee to fix who the server was. For ball handling, the most important the four criteria. The ball must be played with one quick motion, so that it should not be the contact time of contact should not be long. That should be very quick for the motion. The ball may not visibly come to rest in the player's hand. Sometimes there is a catch and throw. If you see by video or by later things, we cannot find out, but there is a catch and go. It is a rest on players. That's also called them. And they eliminate long contacts. They contact the ball above the forehead and take the ball to the shoulders and again back to the nose, and they release the ball. So the time of contact from the forehead, they contact the ball and carry the ball, control the ball up to the shoulders and go back and release the ball above the eyebrow. So the contact is a little long, then it is also called as a carry. And the actual contact should be count. The spin of the ball should not count. Because when we throw a ball spinning to the wall, it will rebound spinning. Is it possible to have a double contact in the wall? It is not possible. We will throw a ball spinning. சுத்திக்கிட்டே போற பால் சவுத்துல அடிச்சாலும் சுத்திக்கிட்டே திரும்பும். அதுக்கு சவுத்துல டபுள் ஆச்சுங்கிறதுனால சுத்துங்கிறது it's not possible. So we must not judge doubles on spin of the ball. It is a general one, and technically when a ball spins and go out spins, no problem. If the ball not spins and coming out of spin, it is possible doubles. And at the same time, rotatory doubles, it's not most probably, but the helicopter double, the ball is rotating like a helicopter fans, then it's the most possible it's a double. But we should not see only on that criteria. We must to look the actual contact to find out. Next copy. This is some example for the fingertips. See the left top, they use the fingers when it is open, all the fingers not together. So it's also a fault. You should not play with the open fingers. If you want to play the fingers, all the fingers should be together and rigid, including thumb. The next one on the right side, you see they play, the player playing with the knuckles with the forefinger and leave the thumb to direct the ball. It's also fault. The thumb should be together with the hands. It's not like open. And you can find it's a very good example. He is trying to place the ball, not only knocking out. He wants to place the ball wherever he wants. Next, Kati. Here also the same open hand fingers, and the same photos, and it is very, very close scenario. That's it. Next, Kati. And now it is for responsibility of coaches, especially this webinar, not meant for referees, or not meant for exclusively referees, or exclusive for players, or exclusive for coaches, or exclusive for the PDs and beginners. So I want to touch in the players, coaches, as well as referees and all. By the mean, I'll have some things for coaches as a responsibility of the coaches. For the responsibility, the coaches may stay in the court until coin toss. And also this is now very recent change, until coin toss. Before that, the coaches may not enter the court when the match protocol starts. Now, with the permission of referee delegate, they can stay until coin toss. Now all the referee delegates allowing the coaches to be stay in the
court until the coin toss. And it is said to be maximum 2 means because not like indoor volleyball, so many balls and only 5 balls there, we can use it. Also, some trainer will assist you. Maybe some other player or trainer or whoever it may be, but for a team, maximum 2 people. One should be accredited coach, and he may be assisted by anybody. Anybody means that the trainer. Generally, for beach volleyball, wherever the entry is, the minimum they allow 2 country teams. So, if Asian Championship, the entry was 2 teams per country. 3 teams per country and 4 to host. For Asian open circuit, open tournaments, we allow 2 teams for the every national federation and 3 for the host. So the other team player also may assist you, but only you and 1 more. The coach, accredited coach, and 1 more can be allowed inside the playing court until the coin toss. And during matches, generally, during matches, the coach should be silent, and he should not talk to the players or cheering the match. He must be calm and silent during the match, because the concept behind this is we have a number of languages spoken around the world, and it is not necessary to a referee or the technical people to know all the languages. So we don't know. We don't find out whether the coach is sharing on his own language or coaching his player on his own language. It is very difficult to find out. They're having more techniques of cheering regarding this way. Clapping 2 times. Then he instructing the server to serve the ball to number 2, and clapping a single clap. He instructing. This is some techniques. I'm not sure, and I'm not sure about that. But they use some techniques like this by way of sharing, so that the players get some undue advantages. So this is the concept behind it. Want to put the players about that. And the next thing is age category. For age category and the Continental Cup, the coach may stay in the playing area. He have the right to stay in the playing area. He have the designated chair behind the players in the playing area. It is not mentioned as behind the players chair or before the players chair. In the players area, the coaches have a designated chairs, and coach cannot talk during the rally, and he have no rights to stand or rise from the chair. He must always sit on the chairs, and he can advise the players in between rally, during the court switch and set interval. He can interact with the players, giving some ideas and whatever he wants. During the rally and in between rally, he should not rise from the chairs. He must be sit down and talk. For every court switch, the coach also switch the courts. Switch the courts along with the players. During that time, he can talk to the players along the way to the next court. And as I already said, all the country have the right to enter 2 teams. For under 19, we can have right to have 2 teams, but some countries have 1 coach. And sometimes there are 2 matches on the same slot in different courts. So if a coach want to stay on 1 match, he can there. If he want to leave,
he can leave with the permission of the first referee before start of the next match to go to that court. It is a wish and well and wish of the coach. If he get the permission and leave the court, then he cannot enter back. He cannot go out and come back. He can come inside and go out whenever he wants, but he cannot re-enter to the playing court. Sometimes it happens, but the only thing, they have no right to re-enter the court once he leaves the court. Okay. And coaches will sign the score sheet before the commencing of the match in the remarks column, and no more signature after the match. No need. Only the once he is signed the score sheet in the remarks column before commencing the match. Next, Gary. Okay. Then use some techniques for coaches, coaching techniques. When during the coaching the players, the first strategy we want to inform and we want to train the players. We must to find out the receiving players of the opponent team. In this technique, it will be differ for every team. Some teams both are all very good receptionists and both are very good setters and both are very good attackers. Then we must to find out the weak one on the day, on the match. Then only we can. Sometimes one is very good setter and one is a very good receptionist. And this time we want to serve always to the setter. Then only it will be fine. So if we identify the receiving player and we want to serve to him always, then our player must to know from executing a service from one point to all the points of the court continuously. That means if he want to serve to number one, if it is 10 serves, he must to serve deeply to the that number one player, well, all the 10 serves. So he must to trained when it is wind or something, and the deep serves he must to do accordingly. The next one is the serve and get into position back. Here already when the beginning of the webinar, Mr. Jones told that when he played with his partner, he always on the block. Some teams like that, and some teams both are blockers. Whenever they switch the blocking, whoever according to whoever serving the right. By that type, okay. But by all the time, the player, serving player, must be instructed by the partner. Maybe the partner standing near close to the net or behind the net. Without knowing the opponent, they must to inform what to do and what is our plan. Already said, I think Mr. Jones having some photos about that, showing the player's signal. Whereas it is server, they move the fingers, and the game plan, they use the both hand. If it is both hand 1-on-1, then they are going to block widely. The blocking range is wide. And if it is, they use the four fingers like this, and they're going to a straight block and asking the defending player to be in the fourth, to cover the fourth zone. So some techniques was there, universal something and personal something. So the server must know where he want to be back to the position. The communication between the partners is most important during service. The third point, they want to serve very deep. It is 8 meters. Generally, indoor is 9 meters, and 9 and 9, then it is 18 meters. The server can serve a very strong serve long way. Now it is 8 meters court,
and the whole length is reduces by 2 meters, the player should know where he want to stand and serve deeply. If he serves deeply, then the receiving player have take more time to reach the net. It is an advantage to our team when we disturb the receiving player by a deep serve. And another thing, the most is one-arm passing. During the attack hit, when one is in the black and only the other player will be behind to play the ball. By the time, he cannot make a strong position like indoor to receive the ball. He is ready to move and also watching the ball. That is the last point, chasing down the shot. He always on chasing the line. But the time, the ball travels and he have no time to play with the fingers, and only the hard-driven balls allowed to play with the fingers. By the time, it is the only choice they play with one-arm passing using the 3-finger knuckles. Thumb, forefinger, and the middle finger. When you make it Karthi, you can bring me back to the full screen. Karthi, can you? Okay. When you use this, you can find the circumference of ball will be controlled by these 3 fingers using this knuckle. Very easy to control the ball when we receive and use this to pass to our partner. Both the hands you can use like this, then it's very easy to control the ball. The one-arm passing is very important when the defending player is running here and there. By the time he cannot play using the fingers. It is the easy way to play, and also the receiving player also control himself to getting ready for the next attack hit or whatever he want to do, he will ready. If it is very deep and he diving and doing something, he cannot get back for the next touch. That is the thing in the one-arm passing. Cut it back to the screen. And the last one is chasing down the shot. Yeah, over and two. This was also an important point. Whenever the player always looking after our partners, our players, both the players must to have eye on the opponents always. Whether the ball is in our court and we are going to perform an attack hit, by that time also both the players, not only the attacking player, the player who is not attacking also watch the opponent too. Where are they? Because we are only two and the ball may return any time to us. When he have an idea about these two, then only we can place the ball. Maybe it is a very good attack hit or at least very difficult to retrieve. Then only we have the time to get back. So the general thinking that both the players' movement must to be watched always. Sometimes both the player will run together to retrieve the ball, and one will retrieve and another will hesitate what to do for the next touch. It is not possible. Then we have the eye contact. It is easy, not only partner and also the opponent. And the last one is chasing down the shot. For indoor, there is a 3 blockers, and sometimes there is a 3 defender, including libero, and libero will be little more efficient than the others. By the time they can cover, only one cover the line and one cover the defense on the 5 and 6, and the libero will be there and something, they can divide themselves. But here, it is not possible. And we partners have our plan where to block and where to play, the defending player where to play. But at the same time, we are not sure the same thing happens when the attack hit will be executed. It will be something different. So all the way,
by the direction of setting, by the direction of player movement, we must chase down the ball, the shot, where we must anticipate where it is possible to place the opponent. Wherever the possible chances, we must chase down and defend. So the defending player and the blocker should be chasing all the ways by means of setting and the possible options to place the ball. We must chase. This is also very much stronger and playing defense to the players. Okay. Thank you, Gandhi. Next. Now we begin with the refereeing claps. The duties of first referee. For referees, it's a duties of first referee, but it is not only duties. It is a limited because of the time flats and all things. Only I put the some specific. First referee is to perform a toss before the match, start of the match, and set 3, deciding in sets if applicable. Apply the rules and regulations. Rules and regulations and protocols and casebook scenarios, so many things are there. But basically, the referee should apply the rule and the regulations of FIVB and give explanation whenever required. It means it literally not says whoever can question you and you must give explanation. It's not like that. The captain have the right to ask you about your decision, and you must be bound to answer. You must answer. You are put into the according to the rules and regulations. You must answer the captain and only captain what applying of the rule, what the decision you made according to which rules. You must explain it. That is the meaning of that. And you run the ball mark protocol. That is, you are the only person to decide and run and say the outcome of ball mark protocol. BMP means ball mark protocol. Making sure of equipments and the playing area, because there is a all 3 scenarios. There is a possibility of protest. If your rules and regulation explanation is not satisfied or you misinterpreted it, then there is a protest. And the equipments and playing area also, if they find some turn on the nets, in between the nets, or maybe one antenna fell down, the boundary lines are teared up, all the corners anchors is not good or something, all are comes under protest and you are in trouble. So you must be, this is the main duties. The duties must to be done. Next, Kathy. Sir, Jairam sir, sorry for the interruption. Dr. Kumara MH, the Indian volleyball coach, has joined in the call, sir. Very welcome, sir. Yeah, we would like to have some words. Thank I think you. he will be having some urgency and he will be talking with us few words, and then we can carry on next, sir, please. Yeah, thank you. Kumara, sir, please carry on, sir. Please carry on. Please carry on. Kumara, sir, you please speak up, sir, please, sir. Hello. Yes, sir, Kumara, sir. Hello. Yes, Kumara, sir. No, please carry on. Yes, please. Is it audible? Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. We would like to hear some words from you, sir, please, sir. No. Please carry on, because just I came. I was having some work, so just I joined. Just let him continue this session. Okay, sir. Let him continue. Okay. Let him continue. Oh, yes. Okay, sir. Thank you, sir. Continue, sir. Please continue, sir. Srinivasan, sir. Hello, Srinivasan, sir.
கார்த்திக் அவருக்கு ஹலோ சீனிவாசன் சார். அது ஒன் செகண்ட் அவரு ஏதோ ஒரு ஃபோனை யாரோ காமிச்சாங்க, மேபி ஏதாவது அர்ஜென்ட் கால் வந்துருக்குன்னு தெரியல. ஒன் செகண்ட் அவர். ஓகே 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 சார் சொல்லுங்க சார். குமாரா சார். ஹலோ Kumara sir? Yeah. Tell me. Please speak up few words, sir. Please, sir. No, I just joined. It's a new concept. Actually, beach volleyball we have not come across much. Only for few sessions we used to take for the diploma trainees. But it's a good initiative taken by Tamil Nadu Volleyball Association. It's a great initiative. Of course, we must introduce this beach volleyball in every age group, so that hence there are only 2 members in the side. That will help everybody to improve the basic skills for reception and defense. These are the 2 areas where we are lacking. Definitely this game, beach volleyball, will definitely help Indian volleyball. Okay. Please. Okay. Yes. Thank you for your motivation. Thank you. Yes, sir. Seniorson, sir. Seniorson, sir. We shall resume. Sir. Please. Okay. Next, Bala. Okay. Can I start? Yes, sir. Please, sir. Please proceed, sir. Please. Now the responsibility of the first referee. He is the man responsible for the below things. Player uniform. As I said already, if some players want to play with the socks or some additional equipments, the supporting pads, then the first referee is the responsible person to authorize it. And also equipments, all the equipments, whatever he needs, and he is the responsible man for the equipments. The third one is the protest. The first referee is the man to accept the protest. Only he accepts the protest which falls under only in 3 criteria. That 3 criteria is application of rule and misinterpreting of rule. The second one is scoring error, and the third one is the equipments, the weather condition, equipments and weather condition. Only these 3 criteria the captain can protest. And also, apart, the first referee is the only responsible person to accept the protest. If he deny the protest, he have the right to deny. If the denial of protest is also not according to the regulation, then the player has the right to level protest. When the end of the match, he can write down on the remarks column, and it will be allowed. So the first referee is responsible to accept the protest. And the most thing is the control over ball retrievers. For beach volleyball, there is a special thing, and we run 4 balls during the match, 4 balls inside the playing area. One is the 5 balls and one is in the reserve, but we use 4 balls. In indoor, we use only 3 ball system. Here it is 4 ball system. All the 4 corners, the ball retrievers have 1 ball. And whoever the server, very close to the service zone, the ball retriever must to run to the player and hand over the player. He should not roll the ball on the sands.
he should not throw the ball. He must to hand over the server whenever he steps into the service zone. Sometimes the ball retrievers may very close to the end line and ball the hand over the ball when the player inside the court also. And so this should be controlled by the first referee. He is the man to control the ball retrievers. And the other next one is sanction scale. And the first referee is the only person can use the cards according to the misconduct scales. For the minor misconduct, he will show the yellow card. It is a formal warning. And no other sequences for the formal warning. The criteria is first he can give a verbal warning if it's a minor misconduct. He may, if he thinks, if he want to give a verbal warning, he make the verbal warning, and the repetence of the misconduct, this time he go for a yellow card. This is the responsible first referee. He can decide. It is not mandatory to give a verbal warning first, and the next step is yellow formal warning. It's not the mandatory. If he thinks the minor misconduct is very, the ratio of the gesture or something is very small one, just putting the ball kicking side or to the opponent court is a minor thing, we can give a verbal warning. And also, if the player switches the court before the whistle, very quick, they switch before the second referee whistles for court switch, they switches. This time, we can give a verbal warning. Player, please wait for the whistle, then court switch the courts. So, if the same player repeats again, then you could go for a verbal warning. It is not a mandatory one. By going verbal, and he may go straight away to the yellow card. If he put the equipment, the net integrity, he make some danger to integrity of the net, then you automatically go for yellow. And if the degree of the abuse of the equipments by the player, then he straight away go for a red card, which means they lose a point. If have the right to serve, they lose the right to serve to the opponent. So the only person responsible to apply the sanction scale is is responsible. And the last one is the match. It means the things, whatever said in rules and regulations and guidelines, whatever it may be, protocols, apart from that, the extraordinary scenarios, sometimes, whatever it happens, that should be controlled by the first referee. Sometimes some flies inside the courts. By that time, the first referee is responsible to stop the match or pick down something, or the boundary line anchors turn out. External interference by way of audience, spectators abuse, or the equipment damage, whatever it may be, the first referee is the responsible person to decide by the time and what the necessity there, and apply whichever is right on. Next, Kathy. For the first referee's tactics, being a good to very good referee, the first referee must be follow such things. Focus in ball contact. Whereas I explained about the players playing with the fingertips and also black contact, double contacts, we must sure in all the time where the ball contact the player. I already say that in the double touch, we should not see the ball spin or nothing. We must see actual contact. And also in attack hit, when the player using the fingertips or knuckles to execute the attack hit, then we must make sure where the ball is contact the player. According to that, we make the decision.
So, and also a special thing, the black touch is counted as one of the team hit. So we must to be sure when the attack it perform, we must to see the attacking players fingertips and contact as well as the blacker's hands also. So the ball, we must to travel along with the ball and we must to focus where the ball contacts the players. And second one, make sure before your decisions. That is, whenever you know sure something and you whistle, and make sure about your second referee and line judges. If there is any contra, what you decide and what they saw, sometimes it happens. When you find no black touch on your side, because all the referees are on a robo and it's not a machine, we have a hidden side on the other side of the hands. First referee cannot see the ball contact, but there may be sometimes the ball is very fast and very quick. By that time, in our side, it is very clear it's not a touch. But the line judge on the other sides can see a little bit touch on that. So after giving the decision and seeing the line judge, it will make you in the trouble. So you must to make a sure, even though you are 100% sure, even though you are make one more time as a mechanics, automatic thing. We want to whistle, watch the second referee, go through the relevant line judges, not all the 4 line judges you want to see, just to the relevant line judges and go for the decision, so that you are a little bit safer in your position. And the second thing for beach volleyball, the most important, the body language of the players. Sometimes we look for a touch, and we are not 100% sure, and we thinking, oh, it may be touch. But at the same time, the attacker put the hands cheering down, and they give up and go back. At the same time, the blocking team cheer themselves and go for service. By that time, if you are not 100% sure about the block touch, you just follow the body language. You can see that there is no block touch, and it is automatic. The receiving team is won the right to serve. It will happen in 2 seconds. We can receive that body language. Then, but not it means it's a tactics. It is not always mean because of body language. Some of the player is more clever. If even though there is an obvious black touch, they cheer themselves. It is obvious that the first referee should not go not like ball contact. It is must, and body language is a tactics. We must to know the body language of both teams. One is giving up and one is cheering. Then it is, and we are also not 100% sure. And our fellow is also not 100% sure, then the body language help you to make a good decision. And the next one is always remember the captain, because the only captain can speak to you for authorization and or some explanation from you. Only the captain can ask you. And also, when captains talk to you, it's not should be not a long discussion. Very short terminology you must use. Perfect things you must use. The non-captain, you should not ask anything, talk or explanation or authorization from the first referee. If the non-captain will come to you to ask something, first you reject him, saying that showing the signal that you are not the captain, you are not using your verbal words, by just a gesture, showing your palms on your chest, showing that you are not a captain, and go back. If he urges or insists something, then if it is non-captain, then you use the misconduct scale.
And if it is captain, he was, after your explanation, the captain also discussing long, then you want to make a delay sanction scale. There is a difference. If captain is insisting something or repeated questions on the same decision, if it is captain, you use delay warning sanction scales, delay sanction scales. If it is non-captain, and you must to apply misconduct sanction scale. For that, you must to remember for a whole the match who is the captain. The next one is be calm in pressure. Yeah, of course. Sometimes the matches is very tense. By the time you are thinking, your vision and your concentration must be on that rally and exactly the ball contacts and the informations from your fellow officials. If you are in pressure, then you automatically make some more mistakes. You must to be calm in pressure to make good decisions. The next one is the perfect terminology. If you make a call on a double contact, you called player double contact, and the captain is coming to you and asking the explanation. By the time, the first referee should not show any gestures using your hands. No, you play like this, the ball contact like this, and nothing. Just say, yeah, I saw a double contact. It's my judgment call. Please back to play. This is the explanation want to be. I saw the double contact. It's my judgment call. Resume the play. It's a perfect terminology you must use. Don't make some other words leading to a discussion by yourself, which will put you in the trouble. They make a question from your explanation, then you are in the trouble to answer it. The last one is butterflies. Butterflies is a most important thing. Maybe most of the referees pass over these situations. Literally, we make a mistake, and after 3-4 seconds, we realize that is a mistake also. Sometimes black touch. We not have a vision of black touch, and we give the ball to the blocking side. Same time, the second referee was showing something about black, and after our decision, the second referee put down the hands, supporting and assisting us. The integrity of referees, she or he may support us. By the time, we will sure. And by the eye contact, we have the second referee, maybe second referee say some face expression or something confirming the black touch. By the time, we already make the decision. Some referees will stand on the decision and go. Some referee call back the second referee to him and ask about the touch, and it is very obvious and 100%. He will make the right decision, calling back his decision, and he make a good one. It's different. Sometimes it will be nothing happen. The referee stands on his decision and go on. But this happening will fly in the mind for another 2 or 3 rallies, and especially when it is in a crucial points. That the thinking will be around us, flying around us. We cannot able to hear the noise. We cannot able to see whatever we are seeing. Some butterflies is flying around you. This is a. If suppose there is a mistake and you realize that mistake, forget it at right the moment, and be look out for the next second and find out what is happening on the next rally and next point. Don't feel about the last one. If you feel about the last one mistake, and it is possible to make continuously 1 or 2 mistakes more, and maybe some teams will get spoiled about your decisions. That is the butterflies here. And next, Bala.
Now we come to the second referee, and he has his own duties, must to have his own jurisdiction. Outcome of the kind toss. Most of the time, the kind toss outcome should be recorded in the score sheet. There is a confusion. Lot of times it will be confused who is the first server of the team. It is a tact is there in the score sheet. When the captain of the team serves, he circle his number as mentioning as the captain, and put an asterisk very near to the number column of the player who is going to serve first for his team. There is an asterisk. Sometimes the captain forget to make the asterisk, and when going back, the scorer say no service order. The second referee asks the player who is going to serve first. Then he saying just showing the number 1 or 2. By that they make, but when the start of the match, in the score sheet, the server is number 1, and the server, the number 2, have the ball and there to serve. By that time, we say and we look after the score sheet, it looks very ugly when the start of the match. So whenever the outcome of the time toss, we must assure who is the receiving team, who is the serving team, and which team going to start from which court, and which player is going to serve first for them. It's not only the start of the match. After the side over, the next team also we must know who is going to serve first. Indoor, there is a rotation order slip written and signed by coach or captain. It is with the score make the authentication of who is server. At the same time, when in indoor, if the serving team serves and the other team get the right to serve, the position rotates automatic and the next server come to serve. But in beach volleyball, the serving order will stand the start of the service by this team, and the start of service by this team, the player the same number. Not if they put the number 1 as serving order, when it is side over, it would not switch off. The number 1, it starts off. The next serve is only the number 2. Whenever they get the right, the service from the other side, then the player changes. So the second referee must know outcome of the coin toss entirely. And especially the next one is player area. The second referee is the authority man to look after the playing area. Playing area means the necessity of the player and also the setups and the neatness, beautiful area, beautiful of the waste, garbages and everything, whatever it may be, he must to make sure about the playing area, especially for the TV matches. No empty bottles on the playing areas, no chapels before the player chairs, not bags or some other equipments before the signage board. After the using of the towel, the player should not put the towel on the signage board. That should be on the chairs of the players. And water, the second referee must make sure before start, during the match, and in between the sets, make sure the sufficient water is provided for the player. And the other things in the players area is comes under control of the second referee. The third one is balls. Before the start of every match, the second referee is the person to check the pressure of the ball and make sure all the 5 balls is in same pressure. At the same time, there is a 1 reserve ball under the scorer table that also controlled by the second referee. Whenever one of the playing ball goes out or something happened to the ball, then he must the man to replace the 5th ball into the court. And also, if the ball goes out and in between the rally or after the rally it comes back,
he want to collect the fifth ball and put it under the table of the scorer, reserve balls. So he is the responsible for the balls, for its pressures and its presence on the court. The third one is recovery interruption. It is nowadays it's called a recovery interruption, and before that it is only medical injury timeout. Now there is a recovery interruption and also a medical timeout. They introduced just a year back. It is still on assessment. It is not fully applicable. And myself also made a only match in the Asian Senior Championship in Thailand this February using recovery interruption. Till now we are chatting and we are not coming to a conclusion, exact conclusion about that. Later we can have a very good explanation about that. Here, the recovery interruption means medical injury timeout. Whenever a player have a blood injury, if it is visibly, even though some player will not aware about that blood bleeding is there, sometimes in the backside of the legs or some on the elbow, where there is a bleeding and the player is not aware about it. If any officiating crafts, if saw a blood injury, immediately stop the rally. If the rally is going on, you stop the rally and later we can replay, no problem. But there is a blood injury, without the information of the player, we can stop. And if it is a minor one, we can treat with the available first aid kit. We can do the taping of the plasters or whatever requirement and start the matches without delay, without assigning medical injury timeout. We don't need to assign a medical injury timeout to the player for these small blood injuries. Or if there is a traumatic incident where the player lay down or showing his gesture as he injured, then the second referee is the man. Get very quick to the player and put the mandatory question: are you okay, or you need medical assistance to the player? If the player says, yes, I need a medical assistance, then he put the next question, whether by your own doctor or official medical doctor. So the second referee is the man quick to reach and have an interaction with the player and know the need of the player and decide whether we want to go or not decide. Then he starts a medical injury timeout by informing the first referee first. Informing the first referee, yes, the player needs medical assistance. Then the first referee blow the whistle. But the second referee come to the scorer and confirms that there is a medical injury timeout. So it is a duty for the second referee and only his duty to fix the medical injury timeout. And the next point, if some extraordinary situations, he may replace first referee. It means it's a duty. It's a duty. He is the only man can replace the first referee. No one, the referee delegate or control committee, cannot change the first referee from a reserve referee or from any other referee. If the first referee is not able to continue, then the only man to replace the first referee is the second referee. So he is the only man. And the third one, sometimes in the situations where the TV matches, the microphones and the cameras, nowadays referees use the cameras on our cap itself. So it will be wired to some pins. By the time the first referee cannot get down from the chairs, by this time the second referee will perform the toss in between the second and third set for the deciding set. The second referee can toss. By these last 2 points, I put it in the duties. It means when the second referee want to do this too, he must have a coin toss. So
don't think that when we are second referee, we need a whistle and it's enough. We must have our own cards and our own toss coin always with us. If these both scenarios happens sometimes, then you are in trouble. You are running to your equipments and taking these things shows you are not fitted. Next. Now the responsibility. We saw already the first referee is responsible for the ball retrievers. Here, second referee is the responsible person to control over the scorers and rakers. First of all, the scorers. Second referee must have some tactics to remember the points and court switches, and he controlled the scorers by informing them the outcome of coin toss, the medical injury timeout starts and ends, and if any questions from the service order, the second referee checked the scorer and controlled them and fixed the service order, and also the rakers. When the three rakers are there, and he controlled and he called back the rakers as soon the timeouts and technical timeouts and the end of the sets, he called immediately the rakers get into and do their duty, and he controls them. The most important interference, there is a, I left it also. I want to explain to all also the interference. Even though there is no center line, it means the player can enter the opponent's court and without disturbing the opponent's legitimate play. By means of physical contact or by way of threatening without physical contact, also interference. Here, there is no center line. So, if the physical contact or hindrance threatening by the opponent to the other players to play a legitimate play of ball, then it is an interference. So it is also a fault. If suppose the attacker spikes and land on the legs of the blocker, so that at the same time the defender of the receiving team plays the ball and the ball is traveling towards the blocker, by the time because of this attacker, the blocker was fell down or disturbed by the knee-to-knee contact, and he not able to play that legitimate ball. It is a second touch, and the ball is in his reach, so he can play. Because of this action, he cannot be able to play. Then it is called an interference fault, and that is a responsible of the second referee to find out these three things: whether the physical contact made in his own court or in opponent's court. Sometimes the blocker legs crosses to the opponent court and the clash happens with the attacker, so that he fell down, he cannot able to play. By this time, it is not an interference. At the same time, if the attacker legs penetrate into the opponent courts and disturb the blocker, since because of that disturbance he cannot be able to play, then it is called interference. And this is the only person, second referee is the responsible and decide whether it is an interference or not. That is the lower part of the net. Not only the lower part means the physical contact of the player during the playing action of the net, also below the net. Below the net, the contact of the players physically. Sometimes if there is an attacker hits and went down below the net and passed through the opponent court, it is not a fault. Passing through to the opponent court, crossing the imaginary extension of the net under is not an automatic fault. It hinders or it
interferes with the legitimate play of the opponent, then it is a foul. So he must be concentrate on lower part of the net as well as the interference. And the fourth one, the timeouts, technical timeout, and the interval. Second referee can accept only the request from the captain for a timeout. So he must to remember always the captain. He should not accept any request from the non-captain. If the non-captain request, if it is the first time, he reject him and inform him you are not a captain. If in he repeat or insist, or maybe sometimes later he makes something, you can inform the first referee and give a verbal warning, and also record in the score sheet as in the remark section, it is an improper request. If it is repeated, then the misconduct scale will apply for him. First time is improper request. And if the request made by the captain and you accept and you assign the timeout, then you must be very responsible of your timing duration. For technical timeout, it is automatic on 21 points. And if you accept the timeout, and both should be whistled in 45th second. In the rule, it says 30 seconds for timeout. But in the regulations, we must allow the player back to their chairs. It is maximum 15 seconds, and then starts the timeout, 30 seconds. And 45th seconds, the end of the timeout, you must to whistle on 45th second, and the player have the time to go back and resume to play within another 50 seconds. So total elapsed time using for timeouts and the technical timeout should not more than 1 minute. This is the responsible of the second referee. Also set interval. For all sets, there are only 1 minute set interval. Not like indoor, there are 3 minutes set interval. Here, only 1 minute set interval for 1 and 2, and also for the deciding set, where first referee want to get down, perform the toss, and go back, and also second referee inform the outcome of the toss and get ready. All should made in within 1 minute. So the second referee is the man. When it is deciding set, he must keep the captains with him. When the first referee arrives, that should be the captain and you we perform the toss immediately. Don't find the captains after first referee and you stay there and calling them and making the delay. So you are responsible for that. And for court switches also, you must be aware of all the court switches. And the scorer's duty also, they must to remind you before 1 point. That is, if sum of 6 points was arrived, and the scorer must to inform you next point to switch. Even though the scorers forget to remind on that point or the next point to switch, if you left it, and you are the responsible to switch the courts. Ball under the net. If sometimes the ball is retrieved under the net, then the second referee is the person to decide whether the ball is completely under the net to the opponent's court. If the second referee saw the ball is completely under the net inside the opponent court, and he must to call the ball out, he is the responsible person, the ball under the net. Bala, next Bala. Sir, Jayaraman sir, 1 second sir. We have Annavi sir and Ramesh sir. We will give him a welcome note sir. Sure. VDVBA extends warm welcome to Mr. Annavi sir, the international high jumper, a fervent supporter of volleyball, to this webinar sir. We are pleased with your presence sir, and we would like to extend our thanks to and welcomes and thanks to Mr. Ramesh sir, the Secretary to Thuthukudi District Volleyball Association and Associate Secretary, Tamil Nadu State Volleyball Association, to this webinar, sir. We are pleased to have you, sir.
Thank you, sir. வணக்கம் வணக்கம் சார், Srinivasan, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Srinivasan, sir, please continue, sir. வணக்கம் சார். Okay. Srinivasan, sir, please continue, sir. Please. Sir? Yeah, I'm ready. I'm waiting for the slides. Okay. Yeah, okay. For tactics of the second referees, he is the responsible person. He must to focus on the receiving team always. Before the service, you want to look after the receiving team, whether they are ready and they are in the position. And during the attack hits, you must to be on the blocker side, which is receiving side. You must be responsible for the blocker side. Look after always on the receiving team. And even though you are the responsible person of the lower part of the net and blocking side, and you must to have always your focus on net, maybe on top of the net also. You are the right person to see most of the net conducts than the first referee. So being a second referee, the good tactics, you must to concentrate on net. It's very easy. And the most thing, you are looking on side of the blocker, and you must to be very keen on block touches. Don't even left small block touches also, and you will make your positions as convenient to you to look. Some players are too high and they reach too high, above, maybe 1 meter above the net. By the time, if you are very close, you cannot see the touch. You can step 1 or 2 steps back, and you make your convenient to see the top of the player's hand. Then only you can find out the black touches area. And the player area, you are the responsible person for the play area. For the good tactics, you must keep a check always. Don't leave the players, referee, we need water, and it is very, very obvious. You are in very shy mood when the water is not available. Sometimes it happens. So whenever if you are when the start of the match, if you find 6 or 7 bottles, if the match finishes in second sets, in straight sets, no problem. If it is going for deciding one, and make sure whether water, if not is there, call the court manager and fill the water immediately. So you must to concentrate on these things to be a very good referee. And also the service orders. Generally, by experience, we people are put the number as 2-1-1-2, 2-1-2-1, 1-2-1-2, and something we have our own techniques. Make your own technique. Keep the service order in your mind. It is easy. If Italy and Qatar is playing, we put in my tactics, we put Qatar change or Qatar follow. That means if Italy player number 1 serves, in your mind we think Qatar follows. Then if it is a court switch over, automatically Qatar number 1 serves. And we put it in the Qatar change, then it is 2 serve. But we put Qatar change and Italy follow. That means if Italy player number 1 serves, the side over, Qatar follows. And it is the Qatar side over, Italy change. That means 1-1-2-2, 1-1-2-2, and some other techniques according to you, but keep it in mind, because most of the time, long rallies and all, the service order will be in the trouble, and players and scorers both in between these two, you are there to fix it. So be aware of it. And the next is duration. For timeouts, technical timeouts, and set intervals. If you keep the time, then you explore and expel and expose yourself as a good referee. And later analysis, when we have the analyze about the matches as a technical committee person, we took all the score sheets of the tournament
and we go through the obtained point and the consumed time. So we can find out whether the matches is in a good tempo or delayed one, because there is a norms in between rallies for 12 seconds. For international event, they always forced to keep the time, and so that if there are 47 scored points against 51 scored points and match is more than 1 hour, ensure the tempo of the match is not good and both the referees in trouble. And especially this happens during the timeouts and the set intervals. So timeouts maybe 1 minute, within 1 minute is very good. If it is 5 seconds more, no problem. If it is 15 seconds more, worst. And if it is 20 seconds more, very worst. And for a set interval also, 1 minute is 1 minute 10 seconds is okay. 1 minute and 30 seconds is too worse. And don't think that every time it will find out by that. By later analysis also, the technical people find out whether the match is in right tempo or delayed tempo. By according this also, they evaluate the referees in the international matches. So please keep on durations very, very keen. Next, Karthik. Responsibilities for the scorers. They must be check the particulars on the score sheet before start of the match. All the necessary particulars, level of the match, players' name, match number, and everything. They must be responsible for that. And also they must make sure outcome of the task. They get the information from the second referee, and also make sure whether the player also doing the same one, and also watching the coin toss. It's a technique when watching the coin toss, you know who is win the toss, and then we can write down by the paper side and confirm when the second referee informs you whether the what you noted and the information from the second referee both are one and same and right. You decide it, and so it is very easy to keep the outcome of the task. And keep the service order. There is a paddle to show which player going to serve. 1 and 2 paddle was equipment available with the scorer table. With the assistant scorer will show the number paddles, and you also very quick to get down the scores to record in the score sheet and to show the service order without delay, as much as quick as possible you are. And relevant extra documents. You must have additional score sheets, and also the medical injury timeout, the literally remarks sections, medical timeout. There is a documents available there, and you must have to enter the necessary things in these score sheets. And for every technical timeout and court sheets, the point before, you must inform to the second referee the next point is to court switch, or next point is a technical timeout. This is most important. And also during the court switch, point before and the point of court switch, you must to inform to the second referee about this. If you leave this and you are the only person responsible, you are the second referee and you are the responsible persons to the court switches. Next, Kathy. This is some tactics. Keep additional score sheet. The additional score sheet is okay. Next, the wait for referee decision. Yes, this is the most important. Sometimes the scorer also witnessing the matches. Automatically, they decide themselves that for points go to this team and they enter. But actually, there is a black touch or something. The first referee will go against what he saw, what the scorer saw. So until the referee make the decision who is going to serve, wait till until then and enter in the score sheet. Otherwise, it's overwriting, and also there is if a scoring error protest,
then also we're all, the refereeing cops all in trouble. And so sometimes use of pencil is also very good. Techniques using the colors, because in indoor, one team is played in one side for an entire set. But here it is not like that. It will changes for every 7 points to switches the course. So referees, the scorers get confused. Which team? So by that time they can use the team name or team color to identify themselves. These things are did with the pencil. Then later after the match we can erase it. So use of pencil is most good. And check the scoreboard. It's a mandatory for beach volleyball. There is a table scoreboard on the scale. It's a official scoreboard. It's the table scoreboard. It is a mandatory equipment for the beach volleyball matches. And it is a rule there should be a big scoreboard on display. For FIB events, minimum it's 2. For other events, at least 1. So the scoreboard on the table and the big scoreboard on display, the scorer should check every time whether both are same. Where the big scoreboard showing one score and the table scoreboard showing another score, it will be not good, and you must be check it and fix it as quick as possible to have a tactical. And copy of relevant documents, that will be the supporting documents. By that time you don't get confused. If you have to write down the outcomes, injury protocol or something, you can give it. Next, next. The line judge responsibilities. It's a boundary line. They make sure always the alignment of the boundary lines is straight and tight. If sometimes because of wind the boundary lines move, it was tempering like that. By the time they want to fix it, they won't allow the boundary lines to fly because of air, or maybe the boundary line aligned, misaligned due to the playing actions. He must be responsible for the boundary line. The next is the ball mark. 2 things in the ball mark. He must know all the ball marks, whether it is a ball mark protocol run or not run by the first referee, it is immaterial. But he must be sure where the ball mark is. And all the ball marks very near to the line, all the ball marks. If the first referee run the ball mark and wait for the first referee to make the decision, inspect and go back and make the decision, then you rub the ball mark. And if the first referee not running a ball mark, make a decision and it is very close to the line, you go and rub the ball mark and come back. Because if suppose the next ball also very near to that ball mark, and one ball mark is out, and the very next to next rally, there is a very big trouble. So you must to identify the ball mark when the ball mark is run. If there is no ball mark running, you must to rub it out. The ball mark is not exist there. Okay? And also the line cut for service. This line cut means the service line cut by server. Here we have sands. So even though the first referee saw from there whether the server legs cuts the line by touching it or going underneath it, whatever it may be. But because of sand, sometimes the sand moves the line. When from the distance as a first referee or some second referee, we can see the moving of the line. But actually, it is not the player not cut the line. And the line judge is the person can see exactly the extension of the end line where the foot of the
server and what the distance in between the foot and the boundary line, whether the sand moves the line or the foot of the service move line. So even though the first referee saw this, and he will rely on you about this decision. If you not see it or something, after the end of rally also, the referee will insist you look after the line cut. The next thing is the wiping towel. It is a mandatory to all the line judges to have a wiping towel. They must to have. This is used only to wipe the sunglasses of the player. Nothing more than that. The player may come to the line judges and ask the towel for wiping the glasses. The line judges must to have a wiping towel as a part of their uniform. In international matches, this happens but in our national championships, they are not providing, and it's a mandatory one. And also the player have the limited access. They use the wiping towel only for the glasses. They should not clean their faces. They should not use that to rub the sands on the hands, nothing. If they do, the line judge must to stop the player. No, say no. If they repeat, he must inform to the first referee. We must penalize him. It is only for using of that wiping the glasses. Next. Next, brother. Okay. For line judges, I have some tactics. Ball mark, I already, when I am responsibility, I have told that tactics also to rub it, the ball mark. That's the tactic. And stay behind the player. Yeah, it's most important. The line judges, the positioning of the line judges, if it is 2 line judges, then diagonally 1 meter away from the corner of each corner of the boundary line. If there are 4 line judges, then the imaginary extension of the lines more than 1 meter and between 2 meters, they position. When the number 1 line judge who stands on right side of the first referee, imaginary extension of the side lines on the side of first referee, stands 1.5 meters there. But the team serving on the right, the player go deep to 4 meters, very close to the line judge. By the time, the line judges must to move behind the player. He should not be in between the player and the boundary line, or he must not move to the sidewards and standing before the player, because he want to see his sidelines also. At the same time, he should not be in between the player and the boundary line. He go behind the player to stand in the extension of the sidelines. Follow the ball, because they have a better vision than the referees about the block touches. So they must to follow if they find the block touch. For indoor line judges, they can show the block touch after the ball lands. But beach volleyball, block touch is counted as one of the team hit. So the line judge must to show touch even though rally is going on. Even though rally is going on, they're playing. If he saw a block touch, he must indicate by means of the putting the hands above the flags, below in front of his chest always. So he must follow the ball always. Then only he. And next one is the don't anticipate. Looking the traveling of the ball, don't anticipate. Oh, it's going out. Follow the ball and wait until it lands. Our eye is not a very good apparatus to fix the speed. Sometimes it looks like going out and it lands on the boundary lines or inside the boundary line. So don't anticipate. Wait until the ball lands. The towel in the opposite side. Yes,
For the wiping towel, the blind judges have the option to use the flaxes on their right hand or the left hand. If the blind judge uses the right hand, they put the wiping towel on the left side of the shorts, tuck in the shorts. They use the left hand, use the tucking in the right side of the shorts, so that the towel not get dirty, because it is uses for the wiping the sunglasses. Next. Next comes the score sheet, and I think we are also in the right time to go. That is the beach volleyball score sheet. I have differentiate in 3 ways. Bala, the 3 ஸ்லைடையும் ஒன் பண்ணா போட்டு காட்டிருங்க, திருப்பி இந்த ஸ்லைடுக்கு வந்துரும். This is the header. This is the set, first and second set with the points. This is the back side of the first set oda locking. The back side, the team name, results column, approval column, and remarks column. So இத நான் எல்லாம் பிரிச்சு வைக்கிறேன். All together it makes a score sheet. இது completed score sheet, அந்த approval காலத்துல completed score sheet, remarks காலத்துல என்ன இருக்கும்ன்றதுக்காக ஒரு illustration. Go back to slide 7. So this is the score sheet. We can official score sheet. The first row la pathina, it's the name of the competition. Whatever the name, we can write down on that. The next row, the left corner la match number, site. It means Chennai or something site, and beach on the Marina or Santam, whatever it may be. Court number and the date of match. That means men and women. அது ஒரு செக்மெண்ட். அடுத்தது மெயின் ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு செக்மெண்ட். அதுக்கடுத்து பிபி, டபிள்யூபி, கிளாஸ், எஸ்எஃப், ஃபைனல்ஸ் ஒரு செக்மெண்ட். இந்த மென் அண்ட் உமன் செக்மெண்ட்ல மேட்சோட யார் வின்னா உமன். அடுத்து மெயின் ட்ரா அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன். எல்லா டோர்னமெண்ட்லயும் there is a மெயின் ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன். இந்த குவாலிஃபிகேஷன் மேட்சஸா மெயின் ட்ரா மேட்சஸ் ஆன எல்லா பாக்ஸையும் we must cross, no ticking, no pointing or rubbing. எல்லா பாக்ஸையும் எக்ஸ் தான் பண்ணணும், கிராஸ் தான் பண்ணணும். கீழே அதுக்கு எக்ஸாம்பிளே இருக்கு அந்த கிராஸ் பண்றதுக்கு. பாத்தீங்கன்னா அது கீழே உள்ளது எல்லாமே ஃபில்டு ஒன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐபி வேர்ல்ட் டூர் பிரேசிலியா ஓப்பன், சைட் வந்து பிரேசிலியா, இந்த இதெல்லாம் எல்லாமே டீட்டெயிலாக போட்டுருக்காங்க. இந்த மெயின் ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன், அந்த பிபி, டபிள்யூபி, கிளாஸ், எஸ்எஃப் ஃபைனல்ஸ் மட்டும் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். அந்த பிபின்றது பூல் பிளே. பூல் பிளேயா இருந்தா we must to mentioning it as a pool play. WBங்கிறது வின்னர் பிராக்கெட். டபுள் எலிமினேஷன் யூஸ் பண்றப்ப ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்க டீம் எல்லாருமே வின்னர் பிராக்கெட்ல இருப்பாங்க. தோத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க, அதாவது ஒரு மேட்ச் லூஸ் பண்ண உடனே they would go to play for classification. வின்னர் பிராக்கெட் கிளாசிபிகேஷன் என்னன்னா, கிளாஸ் வின்னர் பிராக்கெட்ல விளையாடுறவங்க வந்து இது வரைக்கும் ஒரு மேட்ச் கூட தோக்காதவங்க. கிளாசிபிகேஷன் ஆடுறப்ப ஆல்ரெடி தே லூஸ் ஒன் மேட்ச். இந்த மேட்ச் லூஸ் பண்ணாங்கன்னா லூசர் வில் கோ அவுட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட். 2 எலிமினேஷன், 2 தடவை தே ஆர் லூஸ் த மேட்ச். டபுள் எலிமினேட்டட்னா தே அவுட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட். ஸோ அதுவும் கிளாசிபிகேஷன். அதே மாதிரி சிங்கிள் எலிமினேஷன்னாலும் இட் இஸ் அ கிளாசிபிகேஷன். ஆல் கிளாசிபிகேஷன் மேட்சஸ் ஆர் புட் இட் தேர். சம்டைம்ஸ் பொசிஷனை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்காக 5 and 6க்கு மேட்ச் நடக்கும், 7 and 8க்கு மேட்ச் நடக்கும். அதுவும் கிளாசிபிகேஷன் தான். And then to semifinals, SF semifinals, and then finals. Finalsல வந்து all medal matches are finals. Gold finals and bronze finals. அது 3rd and 4thங்கிறது hardliners, 3rd and 4th எல்லாம் நம்ம கேட்டகரி கொடுக்கறது வந்து ஃபைனல்ஸ் தான். கோல்ட் ஃபைனல்ஸ் அண்ட் பிரான்ஸ் ஃபைனல்ஸ். அதுக்கடுத்து இதுல வந்து சர்க்கிள்ல வந்து அந்த டீம் டாஸுக்கு அப்புறம் மேட்சை எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்களோ அதை பொறுத்து அவங்களுக்கு கிவ் த டீம் நேம். ஸ்கோரர் டேபிளுக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கிற டீம் வந்து டீம் ஏ, ரைட்ல இருந்து பிகின் பண்றாங்க டீம் பி. பீச் வாலிபால்ல அவங்க கோட்ஸ் ஆஃப் அன் ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. செகண்ட் செட்ல எந்த பக்கம் இருந்தாலும் ஆரம்பிப்பாங்க.
we doesn't matter. First setல அதாவது பிகினிங் ஆஃப் த மேட்ச்ல அவங்க எந்த சைடு இருக்காங்களோ அப்ப கொடுக்குற டீம் நேம் தான் ஃபார் என்டையர் மேட்ச். ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் the Italian Ingerso brothers playing on right side of the court, so they assigned us B. அவங்க கண்ட்ரி கோடு எல்லா கண்ட்ரிக்குமே FIB டைரக்டரியிலேயே அந்த 3 letters கோட் இருக்கு. இந்தியாவுக்கு IND, இட்டாலிக்கு IO, GEO வந்து ஜார்ஜியா. நெக்ஸ்ட் கார்த்தி நெக்ஸ்ட். ஸோ இது ஆக்சுவலா செட்ஸ் இதை பார்த்துருக்கேன். இந்த ஸ்லைடு ஜஸ்ட் டு ஷோ த ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஆஃப் ஸ்கோர் ஷீட். அடுத்த ஸ்கோர் ஷீட் அடுத்த ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு அது பிரிச்சு காட்டியிருப்பேன். அது ஃபர்ஸ்ட் செட்டை வந்து அந்த ரெட் சர்க்கிள் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் 2 சைடையும். அதையே மேலே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காட்டிக்கிறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஆர்டருங்கிற காலத்துல டாப் அதுல சர்வீஸ் ஆர்டர் காலத்துல 1 and 3 இருக்கும். நல்லா பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஆர்டர் காலத்துல 1 and 3 இருக்கும். அதோடைய இது பேர்ல கீழே 2 and 4. தட் மீன்ஸ் இந்த 2 கலரா டிஃபரெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஒயிட்டாவும் பேல் கலராவும் இருக்கும். 2 டிஃபரெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது 2 டீமோடைய அவங்களுடைய பார்ட். அதுல ஃபர்ஸ்ட் இந்த சர்க்கிள் பண்ணி டீம்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் போட்டிருக்கிறதுல சர்க்கிள் பண்ணி ஏஆ பிஆன்னு கேட்டிருப்பாங்க. அதுல அந்த இட்டாலி டீமை நம்ம ஏன்னு அதை பிக்ஸ் பண்ணோம்னா அவங்க பிளேயர் நம்பர்ஸ் அந்த 1 and 3ல யாரு முதல்ல சர்வ் பண்றாங்களோ அவங்க நம்பர் அந்த சர்வீஸ் ஆர்டருக்கு அட்ஜாயினிங் பாக்ஸ்ல பிளேயர் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து முதல்ல சர்வ் பண்ற பிளேயரோட நம்பர் மேலையும் ரெண்டாவது சர்வ் பண்ற பிளேயரோட நம்பர் கீழே எழுதுறோம். ஆனா அக்கார்டிங் டு த ஆர்டர் இந்த பிளேயர் நம்பர் சர்வீஸ் ஆர்டர் நம்பர் 1 சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைடு ஓவர் ஆச்சுன்னா அந்த டீமோடைய சர்வீஸ் ஆர்டர் நம்பர் 2 சர்வ் பண்ணுவார். அதை வந்து ரொட்டேட் ஆகாது. நம்ம ஜெனரலா சொன்னோம்னா அந்த சர்விங் டீமுக்கு இண்டோர்ல ஒரு டிக்கும் ரிசீவிங் டீமுக்கு ஒரு கிராஸும் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்கோர் ஷீட்ல சர்விங் டீமுக்கு அவங்க சர்விங் பாக்ஸ்ல ஒரு டிக்கும், அதே மாதிரி ரிசீவிங் டீமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சர்வருடைய சர்விங் பாக்ஸ்ல கிராஸும் பண்ணுவோம். ஆனா பீச் வாலிபால்ல இண்டோர் வாலிபால்ல சைட் பை சைடு இது மேலையும் கீழையும் அப் அண்ட் டவுன். இதுல வந்து யூ மஸ்ட் டு டிக் த சர்வீஸ் ஆர்டர் பாக்ஸ், அதாவது இந்த நம்பர் 1 சர்வீஸ் பண்றவருடைய சர்விங் ஆர்டர் பாக்ஸ் நம்பர் 1ல டிக் பண்ணணும். ஆனா கீழே உள்ள ரிசீவிங் டீமோடைய பாக்ஸ்ல கிராஸ் பண்ணிடாதீங்க. இங்க வந்து அங்க கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இவர் பண்ணி முடிச்ச உடனே அடுத்து அவர் தான் சர்வ் பண்ணுவாரு. மூவ் ஆகி அடுத்த சர்வர் வர மாட்டாரு. ஸோ ஒன்லி டிக் ஆன் சர்விங் டீமோடைய ஃபர்ஸ்ட் சர்வருடைய சர்வீஸ் பாக்ஸ். அவரோட ரேலி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வாட் எவர் த பாயிண்ட் தே செக்யூர்ட் அதை அந்த சர்வீஸ் பாக்ஸ்ல எழுதிட்டு then come down to the other teams second service order box டிக் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் இட் கோஸ் ஆன். அவரு அந்த சர்வீஸ் முடிகிறப்ப எத்தனை பாயிண்டோ அதை எழுதுங்க. அதாவது டோட்டல் டீம் பாயிண்ட் எழுதுங்க. அவங்க எடுத்த பாயிண்ட் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் பண்றாரு, பாயிண்ட் இல்லாம சைடு ஓவர் ஆகுதுன்னா அங்க 0. கீழே வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பாயிண்ட் ரேலி பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் கட் ஆயிரும். இங்க டிக் அடிக்கிறோம். இவர் சர்வ் பண்றாரு, 2 பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்க. அகைன் அங்க போறப்ப இங்க 2 பாயிண்ட் இருக்கப்ப 2, 3 இதுல 3 தான் எழுதணும். இவர் எடுத்த பாயிண்ட் 2ங்கிறதுனால 2 எழுதக்கூடாது. அந்த டீம் பாயிண்ட அந்த பாக்ஸ்ல எழுதிட்டே வரணும். அதே மாதிரி ரன்னிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டே வரும். அந்த அவங்க பிளேயருக்கு ஏற்ற மாதிரி மூணாவது காலத்துல வந்து சர்வீஸ் ஆர்டர், பிளேயர் நம்பர், அடுத்து ஃபார்மல் வார்னிங். அந்த ஃபார்மல் வார்னிங் வந்து எல்லோ கார்டு. எல்லோ கார்டு கொடுத்தா Can I continue? Yes, please. Okay. Formal warning boxல வந்து yellow card அந்த கன்சர்ன் பிளேயர்
எல்லோ கார்டு வாங்கினாரு, இந்த ஃபார்மல் வார்னிங் பாக்ஸ்ல அந்த டீமோட பாயிண்ட் முதலையும் ஆப்போனண்டோட பாயிண்டையும் ரெண்டாவது எழுதணும். அப்படி ஒரு டீமுக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் ஃபார்மல் வார்னிங் ஃபார் என்டையர் மேட்ச், நாட் செட். ஒரு டீம்ல பிளேயர் நம்பர் 1 ஒரு எல்லோ கார்டு வாங்கிட்டாருன்னா நம்பர் 2க்கு இன்னொரு எல்லோ கார்டு கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அந்த டீம் சாங்ஷன் லெவல், பீனல் லெவலுக்கு வந்துட்டாங்கன்றது. இப்போ ஒரு பிளேயர் ஃபார்மல் வார்னிங் வாங்கினா அந்த பிளேயருக்கு அவர் எப்ப வாங்குறப்ப பாயிண்ட மென்ஷன் பண்ணிட்டு அனதர் பிளேயருடைய ஃபார்மல் வார்னிங் பாக்ஸஸை க்ளோஸ் பண்ணிடும், கிராஸ் பண்ணிடும். அவருக்கு 2 பேருக்கு ஆளுக்கு ஒரு ஃபார்மல் வார்னிங் கிடையாது. ஒரு டீமுக்கு ஒரு ஃபார்மல் வார்னிங் ஃபார் ஹோல் மேட்ச். அதே மாதிரி பீனலைஸ் பண்றப்ப மிஸ்கான்டக்ட் ஒரு பிளேயர் 2 ரெட் கார்டு வாங்கலாம் மேக்சிமம் ஒரே ஒரு செட்ல. செகண்ட் செட்ல தனி, ஃபர்ஸ்ட் செட்ல ஒரே ஒரு பிளேயர் 2 பைனல் ரெட் கார்டு தான் வாங்க முடியும். 3வது ரெட் கார்டு சேமா இருக்கலாம், அதாவது அதோடைய டிகிரி ஆஃப் அஃபென்ஸ் வந்து சேமா இருக்கலாம். ஆனா ரிப்பீட்டன்ஸ் ஆஃப் அஃபென்ஸ் ஒன்லி 2 times. இஃப் இட் இஸ் third time na expelled from the match, that means end of the set. expel பண்ணியாச்சு, அந்த செட் முடிஞ்சு. இங்க 2 பிளேயர் தான், ஒரு பிளேயர் எக்ஸ்பெல் பண்ணிட்டோம்னா நோ மோர் மேட்ச், நோ மோர் செட். அதே ரிப்பீட்டட் மேட்ச்னா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ ஆனால் இதுல டெக்னிக்கலா என்ன யோசிக்கணும்னா ஒரு எல்லோ கார்டு தான் ஒரு டீமுக்கு ஒரு மேட்ச்க்கு. ஆனா ஒரு பிளேயருக்கு 2 பெனல்டி ரெட் கார்டு ஃபார் 1 செட். இந்த செட்ல 2 ரெட் கார்டு வாங்கிட்டாருன்னா அடுத்த செட்லயே அவருக்கு 2 ரெட் கார்டு கொடுப்பாங்க. ஒரே செட்ல தான் 3வது ரெட் கார்டு கொடுத்துடக்கூடாது. ஒரே டீமுக்கு 2 எல்லோ கார்டு கொடுத்துடக்கூடாது. அதுக்காக தான் ஃபார்மல் வார்னிங் பாக்ஸ்ல வந்து அதை என்ட்ரி பண்ண உடனே இன்னொரு ஃபார்மல் வார்னிங் பாக்ஸை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். அந்த செட்டு முடிஞ்சு அடுத்த செட் ஆரம்பிக்கிறப்ப அந்த டீமோடைய 2 ஃபார்மல் வார்னிங் பாக்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். அப்பதான் ஸ்கோரர் பார்த்த உடனே he can indicate to the referees already the formal warning was given. அப்படியே எல்லோ கார்டு செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கொடுத்துட்டா கூட மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறப்ப 4வது பாயிண்ட்ல ஒரு எல்லோ கார்டு ஒரு டீம் கொடுத்துருக்கலாம். தேர்ட் செட்ல போறப்ப இன்னொரு எல்லோ கார்டு, ஒரு மைனர் மிஸ்கான்டக்டா இருக்கும், அவர் டக்குன்னு எல்லோ கார்டு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறப்ப அந்நேரம் we can find out from the score sheet that second formal warning it is not possible. We can go for another penalty தான் போய் ஆகணும், no other go. அதே மாதிரி இது வந்து எப்பயுமே மிஸ்கான்டக்ட் சாங்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த டீம் பிளேயருக்கு நேரா இருக்கும். ஏன்னா அது எல்லாமே ஃபார் இண்டிவிஜுவல். ஃபார்மல் வார்னிங்னால யார் வாங்கினாங்கிறது இருக்கும், இதுவும் இருக்கும். ஆனா அதுக்கு கீழே உள்ள ரோலை பாருங்க, டைம் அவுட்னு ஒரு பாக்ஸ். அந்த டீமோட டைம் அவுட் எடுக்கிறப்ப அவங்க ஸ்கோரை மென்ஷன் பண்றதுக்கு. டிலே வார்னிங், டிலே பெனால்டிங்கிறது மட்டும் இட் இஸ் ஃபார் டீம், நாட் ஃபார் த பிளேயர். இட் இஸ் டீம். ஒரு வார்னிங் தான், டிலே வார்னிங்கும் ஒன்ஸ் இன் த மேட்ச் தான், சாரி ஒன்ஸ் இன் த செட் தான் டிலே வார்னிங். அதுக்கப்புறம் நியூமரஸ் பெனால்டி, எனி நம்பர் ஆஃப் பெனால்டி. டிலே ஃபார்மல் வார்னிங்கா இருந்தாலும் சரி, டிலே வார்னிங்கா இருந்தாலும் சரி, ஒன்ஸ் இன் த மேட்ச் அண்ட் டிலே பெனால்டி எனி நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்டன்ஸ். இதுல 3 கொடுத்துருக்காங்க, 3 பாக்ஸ் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இன்கேஸ் 3 தடவைக்கு மேலேயும் அவங்க பெனால்டி வாங்குறாங்கன்னா we can use additional score sheet and அதுல ரிமார்க் எழுதிக்கலாம். எழுதிட்டு அந்த ரிமார்க் செக்ஷன்ல இந்த மேட்ச்க்கு there is one more additional score sheet இருக்கு, நம்ம ரிமார்க்ஸ் எழுதி அப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஸ்கோர் ஷீட் ஆல்சோ வேலிட் ஸ்கோர் ஷீட். misconduct sanction for individuals, delay sanctions is for team. இந்த சைட் பாத்தீங்கன்னா இதுல ஸ்டார்ட் டைம் and end time, start of the set and end of the set time with the railway time, you must use it. இங்க வந்து கோட் சுவிட்ச் பாயிண்ட், இது கோட் சுவிட்ச். ஒவ்வொரு கோட் சுவிட்ச் நடக்கிறப்பையும் ஏ டீம் என்ன பாயிண்ட், பி டீம் என்ன பாயிண்ட்னு நம்ம நோட் பண்ணிட்டு வரோம். இதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா 3வது கோட் ஷீட் மட்டும் டார்க்கா மென்ஷன் பண்ண வந்து டெக்னிக்கல் டைம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து 7 பாயிண்ட், 2வது பால் 14 பாயிண்ட், 3வது ஆட்டோமேட்டிக்கா 21 பாயிண்ட் டெக்னிக்கல் டைம். அதாவது கோட் சுவிட்ச் மட்டும் நடந்தா கூட ஸ்கோரர் எழுதுறப்பே அவருக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிடும், இது டெக்னிக்கல் டைம் ஐடென்டி பண்ணிடுவோம்.
அந்த ஸ்கோர் ஷீட்லயே அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டியிருப்பாங்க. ஸ்கோர் ஷீட் சப்போஸ் இன்கேஸ் இந்த கோட் சுவிட்ச் காலம் பத்தலைனாவோ இல்ல 44 பாயிண்ட்டுக்கு மேல மேட்ச் போனாலோ இல்ல 21 சர்வீஸ் ரொட்டேஷனுக்கு அப்புறம் மேட்ச் முடியலையா இருந்தா கூட we can use the additional score sheet. இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் காதி. காதி நெக்ஸ்ட். இது பேக் சைட் ஆஃப் த ஸ்கோர் ஷீட். ஆக்சுவல் தேர்ட் செட் இருக்கும். தேர்ட் செட்டும் செகண்ட் செட்டும் சேம் பேட்டர்ன். We go through every points and go on. இது ஆக்சுவலா இது ரிமார்க் செக்ஷன். இதுல சப்போஸ் இந்த ரிமார்க் செக்ஷன்ல பத்தலைன்னா we can use a additional information sheet. அதுலயும் பண்ணலாம். அதுக்கு இங்க இதுல டிக் பண்ணிட்டோம்னா அதுல பண்ணிக்கலாம். இதுல we can write down what are the remarks required. ஏஜ் கேட்டகரி மேட்சஸ்ல ரெஃபரிஸ் சாரி கோச்சஸ் சைன் பண்றது இங்கதான் ஒரே டைம் தான் ஸ்டார்ட் பிஃபோர் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த மேட்ச். இந்த இதுல வந்து நம்ம கண்ட்ரி கோடு இது ஆல்ரெடி இந்த ஸ்கோர் ஷீட்ல வந்து எப்படி என்ட்ரி பண்ணா ஷெட்யூல்ல மேட்ச் ஷெட்யூல்ல கண்ட்ரோல் கமிட்டி எப்படி அந்த மேட்ச் அடிச்சிருக்காங்க. இந்தியா விசஸ் பாகிஸ்தான் அடிச்சிருந்தாங்கன்னா இங்க இந்தியான்னு தான் என்டர் பண்ணணும், இது பாகிஸ்தான் தான் என்டர் பண்ணணும். இங்கிட்டு பாகிஸ்தான் இங்கிட்டு இந்தியா என்டர் பண்ணவே கூடாது. அது வந்து கண்ட்ரோல் கமிட்டில அந்த அவங்க மேட்ச் அவங்க சீடிங் அதை பொறுத்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். எந்த பேட்டர்ன்ல அது இருக்கோ அவங்க அதை தான் என்டர் பண்ணணும். இது ரெண்டுலையும் இந்த இதுல பிளேயர்ஸ் ஜெர்சி நம்பர் 1 and 2 தான். 1 and 2 இல்ல பிளேயர்ஸ் நேம் கரஸ்பாண்டிங் பிளேயர்ஸ் நேம். இது இந்த டீமுடைய கரஸ்பாண்டிங் பிளேயர்ஸ் நேம். அது கம்ப்ளீட்டட் ஒன்று இருக்கு பின்னாடி, அதில் பார்க்குறோம் நான் டீட்டெயிலாக சொல்றேன். இது இந்த டீமுக்கு இது வந்து ப்ரீ மேட்ச் சிக்னேச்சர். கேப்டனுடைய மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் சைன் பண்ணுவார். அடுத்தது ரிசல்ட்ஸ் காலம். அந்த இந்த டீமோட ரிசல்ட்ஸ் காலம் இது, இந்த டீமோட ரிசல்ட்ஸ் காலம் இந்த பக்கம். டைம் அவுட்ஸ் எடுத்திருந்தா 1 அல்லது 0. அவங்க அந்த செட்டை வின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 1 அல்லது 0. என்ன பாயிண்ட் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் என்டர் பண்ணணும். இது ஆக்சுவல் செட் டூரேஷன். அந்த செட்டோட டூரேஷன் 17 மினிட்ஸ் 18 மினிட்ஸ் எதுனாலும் சரி. இது இந்த டீமோட பாயிண்ட் வின்ஸ் டைம் அவுட்ஸ். இது எல்லா செட்டுக்கும் எழுதிட்டு இதுல டோட்டல் அந்த இதோட டோட்டல். இங்க வந்து ஒன்லி செட் டூரேஷனோட டோட்டல் போடுறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் ஸ்டார்டிங் டைம் இருக்கும், அதுல ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்றோம். இங்க மேட்ச் எண்டிங் டைம் இருக்கும், இதுலயும் ஹவர்ஸ்லையும் பண்றோம். இது டோட்டல் மேட்ச் டூரேஷன். மேட்ச் ஸ்டார்டிங் டைம்ல இருந்து சாரி எண்டிங் டைம்ல இருந்து ஸ்டார்டிங் டைம்ல கழிச்சது என்ன வருதுன்னு பாக்குறதுக்கு இங்க இதை கிராஸ் செக் பண்றதுக்கு இப்ப 2 செட் ஆடிதாங்கன்னா 2 செட் டூரேஷன் டைமும் பிளஸ் 1 மினிட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் மேட்ச் டூரேஷன் டேலி ஆகணும். அல்லது 3 செட் ஆடி இருந்தாங்கன்னா இந்த டோட்டல் மேட்ச் டூரேஷனும் அது கூட 2 நிமிஷத்தை ஆட் பண்ணா இது ரெண்டும் டேலி ஆனா நோ ப்ராப்ளம். சம்டைம்ஸ் டேலி ஆகாம போகும், அதுல ஏதாவது அரித்மெட்டிக்கல் மிரர் இருக்கும், இல்லாட்டி கிளரிக்கல் எரர் இருக்கும். அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு கன்விட் பண்ணீங்கன்னா வெல் அண்ட் குட் ஆயிரும். இது வந்து அஃபிஷியல் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரி, செகண்ட் ரெஃபரி, தேர்ட் ரெஃபரி, சாரி ஸ்கோர், அசிஸ்டன்ட் ஸ்கோர், லைன் ஜட்ஜஸ் 1 2 3 4. இதுல வந்து 2 லைன் ஜட்ஜ் யூஸ் பண்ணா 1 and 2ல தான் பேர் எழுதணும், மேலே எழுதக்கூடாது. 4 லைன் ஜட்ஜஸ் எந்தெந்த ஏரியால அவங்க நிக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதணும். இந்த கீழே உள்ளது இட் இஸ் போஸ்ட் மேட்ச் சிக்னேச்சர். கேப்டன்ஸ் இஃப் தி சைன்ஸ் மீன்ஸ் த ஸ்கோர் ஷீட் வாஸ் காட் அப்ரூவ்ட். இந்த இடத்துல ரிமார்க்ஸ் காலத்துல வின்னர் ஆஃப் காயின் டாஸ் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப யார் வின் பண்ணா, டாஸ் வின் பண்றப்ப அவங்களுக்கு ஏபி இருக்காது. அவங்க டாஸ் பண்றப்ப எந்த கண்ட்ரிங்கிறது ஞாபகத்துல வச்சுட்டு அவங்களுக்கு எந்த ஏ ஆறாங்களா பி ஆறாங்களான்னு பொறுத்து அதை ஏயா பியா இருந்தாலும் கண்ட்ரி நேம் எழுதக்கூடாது, அவங்க டீம் நேம் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கார்த்திக். ஓகே, கீழே உள்ளது அதான் மேலே உள்ளதா, கீழே உள்ளது அப்படியே கம்ப்ளீட்டட் ஒன்று. பார்த்தீங்கன்னா ரிமார்க்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டட். இது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன். இதில் 3 செட் ஆடி இருக்காங்க. 72 + 2 76. ஸோ 1 hour and 16 minutes டேலி ஆகும். ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கார்த்திக்.
I think it's time for a question and Yes, Q&A. sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thank you for your wonderful presentation, sir. Really, you have articulated in a very excellent manner. Thank you, sir. It was so informative. And we could see many are dropping the message as this seminar is being very useful for them. Thank you. Thank you. And you have been giving many important information about the beach volleyball, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Duray Singh, sir. Yes. So the next to move on this session, sir, please. The questions are there. Yes. Few questions are there, sir. Due to the time constraint, we will be representing 2 to 3 questions to you. And the rest of the questions will be already you have covered in your lectures, so it is not required. So the very first question is 2-3 days back, from 2-3 days back, a video goes in viral, especially in the Facebook. Okay, so that created some panic around the people whoever in the volleyball community, whether such rule is being followed in the FIVB beach volleyball. So could you please explain it, sir, please? Yeah. I also witnessed, it is an old video. I think it's before a year back, I think, so we can discuss about that. It is an extraordinary skill of the player, but it is not officially allowed. It's really, you have the video now, can play it now? Is it possible now? No, sir. No, Okay, leave it. But all the participants, if it is possible, please see it. It's a very good skill, but it is not officially allowed. The player cannot play the ball himself 2 times. Only the exception when the first touch is in the black, or otherwise he cannot set and he cannot spike the same ball by himself. But really it is talented, and everyone watch it to have fun. That's it. Okay, thank you, sir. And the questions, yes, sir, thank you. And the second question asked by our Sebastian George, sir. What will be the cost in order to make an artificial beach volleyball court, sir? What will the cost? Yeah. Oh, very. From your experience, or else. Yeah. But it is, availability of stands, mobility, transportations, and so many things are behind that. Calculate and all. It is I think it's a riverbed or some pond stands. It is easy, and maybe this is a good question to put it. Some people make the artificial courts like our Ponyana in his school. He make the artificial court. So this is the right person, Mr. Ponyana, to answer. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. And John, sir, you have a question from our participant. Tell me, sir. Yes. Practice in a sand court, artificial beach volleyball court will surely help players. Sorry, what I mean, how the normal volleyball differs from the beach volleyball, sir, in terms of play and in terms of the fitness to be maintained for both the games. No, in terms of fitness, both the game needs more fitness. There's no question about it. But beach volleyball needs an additional fitness, as is being played by 2 players, only by 2 players. That needs mostly in sand training, or either in sand or in beach only it can be done. அதனால எப்பவுமே பீச் வாலிபால் பொறுத்தளவுக்கு நீங்க பீச்ல நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் பெட்டர். டிஃபரன்ஸ் நீங்க டிஃபரன்ஸ் இன் பீச் வாலிபால் அண்ட் ரெகுலர் வாலிபால் கேக்குறீங்களா? எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல கேக்குறீங்க? உங்களோட பிளேயிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அது எந்த அளவுக்கு டிஃபரண்டான பிராக்டிஸ் மோடு அண்ட் தென் எப்படி உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி. ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ரெகுலர் வாலிபால்ல வரும்போது நம்ம ஜென்ரலா எல்லா ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரெகுலர் வாலிபால்ல வி அட்டைன் ஆல் தி ஸ்கில்ஸ். பட் வித் ஸ்பெசிபிக் டு பீச் வாலிபால் அந்த இப்போ சில பர்டிகுலர் இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது சீனிவாசன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இல்லையா, எந்தெந்த இது சம் ஆக்ஷன்ஸ் இதுல பெர்மிட்டட் இல்லை, சில அதை மட்டும் நம்ம அந்த ஸ்கில்ஸை மட்டும் ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டா அதுல பெட்டரா இருக்கும்.
மற்றபடி ஃபிட்னஸை பொறுத்தளவுக்கு பீச்சில் வி ஹவ் டு ப்ராக்டிஸ் அ ஹார்ட். அது மாதிரி அதுதான் மெயினாக அதுதான். பட் பார்ட்னர் வைஸ் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட அந்த ப்ராக்டிஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். மற்றபடி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு வந்து சொல்லுங்க சார். பட் ஐடியல் நமக்கு ஐடியலா வந்து இப்போ இவர் சார் கேட்டிருந்தாங்க, நம்ம செபஸ்டியன் சார் கொஞ்சம் யங் ஏஜ்லயே நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. யங் ஏஜ்ல பண்றது நல்ல ஐடியல் தான். பட் என்ன அப்படின்னா அது யங் ஏஜ்ல பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கில்ல வந்து கொஞ்சம் ரெகுலர் வாலிபால்ல வேண்டிய அந்த யங் ஏஜ் அரௌண்ட் 14 or 15க்குள்ள நம்ம அந்த ஸ்கில் எல்லாமே ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டு நம்ம இங்க வர்றதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜா இருக்கும்னு என்னோட ஒப்பீனியன். ஏன்னா இப்போ நீங்க இங்க வந்துட்டு ஸ்கில் ஃபைன் டியூன் பண்றதுங்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா இது வந்து வாலிபால் விளையாடுறதே இதுல கஷ்டம். இல்ல ஸ்கில்ஸை வந்து பேசிக் அப்பர் அண்ட் ஸ்கில்ஸ், இது அண்ட்ரம் பாசஸ் அண்ட் அட்டாக்கிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே அதுல வந்து நம்ம வந்து ரெகுலரா பண்ண பிறகு நம்ம வந்து சைட் பை சைடு வேணா இது பண்ணலாம் இல்லையா. பட் அதுல பண்ண பிறகு பீச் வாலிபாலுக்கு வரணும், வந்தா பெட்டரா இருக்கும். பீச் வாலிபால்ல என்னன்னா ஒவ்வொரு இப்போ காத்து அடிக்கும் போது உங்களோட ஸ்கில் டிஃபர் ஆகும். என்னதான் ஸ்கில் நீங்க ப்ராக்டிஸ் ரெகுலர் வாலிபால்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் இன்டோர் வாலிபால், நம்ம தான் கொஞ்சம் அவுட்டோர்ல விளையாண்டுட்டு இருக்கிறோம். பட் இன்டோர் வாலிபால் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு விண்டு அதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகாது. வேற இங்க பீச் வாலிபால்ல வந்து நீங்க என்னதான் ஸ்கில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட்டிங் இருக்கு அப்படின்னா செட்டிங் வந்து நார்மல் செட்டிங் போடும்போது அந்த நேரத்துல விண்டு அடிக்கும் போது நெட்டுக்குள்ள போகும். அப்போ யூ ஹவ் டு மேனேஜ் தி சிச்சுவேஷன். அதுல இருக்க மாதிரி அதுலயும் வரும், ரெகுலர் வாலிபால்லயும் வர சான்சஸ் இருக்கு. பட் இதுல என்னன்னா நீங்க செட் பண்ண பிறகு பால் வந்து இப்போ செட்டர் வந்து தப்பா போடுறது இல்ல, செட்டர் கரெக்டா போடுவாங்க. பட் பால் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தி விண்ட் வந்து உள்ள போகும். இது மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் நிறைய வரும். ஈவன் ஃபார் செட்டிங், ஃபார் சர்வீஸ், ரிசப்ஷன், எல்லா இதுலயும் வந்து உங்களுக்கு விண்ட் வந்து பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் பீச் வாலிபால். அதனால வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விளையாடுறது தான் அந்த ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும். பட் அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேல் நம்ம சொல்லலாம். பட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கேன் பி டன் ஒன்லி பை பிராக்டிசிங் இன் தி பீச் வாலிபால். Okay. Thank you, sir. Thank you for your wonderful explanation, sir. Thank you. சார் ஓகே சார். அப்புறம் அது ஃபைனலா அந்த இது வேணும்னா நம்ம அந்த இது 3 இது அந்த பிளாக்கிங் அது ஆக்ஷன்ஸ் இது சொன்னோம் இல்லையா, அந்த அது மட்டும் வேணா பிரசன்ட் பண்றதா இருந்தா பண்ணிடலாம். அது கொஞ்சம் அந்த வீடியோ ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்கு சார். நம்ம அந்த இதுல ரெக்கார்டிங்ல ஆட் பண்ணி நம்ம பிரசன்ட் பண்ணிடுறோம் சார். வெரி குட். இல்ல வீடியோ வேண்டாம் இல்ல சார். இல்ல எல்லாமே அப்படி ப்ராப்ளம் இருக்கா சார்? ஆமா சார். இல்ல நான் ஆக்சுவலி வீடியோ கொடுத்தேன். வீடியோனா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்னு நினைச்சு கொடுத்தேன். ஓகே. ஆமா சார், அது ரொம்ப சைஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரீமிங் கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கு சார். ஓ சரி அப்ப சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்ம ஷேர் பண்ணிரோம் சார். இந்த ரெக்கார்டிங் ஆகுது இது. ஆமா சார். சரி சார். இல்ல பேசிக் இல்ல சார், நான் என்ன சொல்றேன், பேசிக்கலா ஒன்லி 2 சிக்னல்ஸ் தான். 2 சிக்னல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சிக்னல் வந்து இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பண்றது. இது வந்து சார் தெரியுதா? தெரியுது. அதாவது நம்ம பிளேயர்கிட்ட வந்து இது மாதிரி சிக்னல் பண்றது. இது வந்து லைன் பிளாக்கிங், அதாவது அதே லைன் நம்ம லைன் பிளாக்கிங். இது அதே மாதிரி இது 2 சிக்னல். இது வந்து கிராஸ் கோட் பிளாக்கிங். இப்போ நம்ம எந்த பிளேயரை வந்து நம்ம எங்க பிளாக் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ இது மாதிரினா கிராஸ் கோட் பிளாக்கிங் நம்ம பார்ட்னருக்கு நம்ம சொல்றது. இதுதான் பேசிக் சிக்னல்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஒண்ணுன்னா நான் இந்த பிளேயரை வந்து லைன்ல பிளாக் பண்ண போறேன், நீ வந்து கிராஸ் கோட்ல டிஃபென்ஸ் ஆடு அப்படின்னு. 2 அப்படின்னா நான் கிராஸ் கோட் பிளாக் பண்றேன், நீ லைன்ல டிஃபென்ஸ் ஆடு அப்படின்னு. அதுக்கு பிறகு அட்டாக்கர் வந்து ஸ்கில்ஸ் ஃபர்தரா வந்து அவன் வேற மாதிரி அடிச்சா அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அ மிஸ்டேக் ஆஃப் தி பிளாக்கர். பட் நம்ம ஒன்ஸ் இப்படி 2 சிக்னல் காமிச்சிங்க அப்படின்னா பிளாக்கர் ஹேஸ் டு பிளாக் தி கிராஸ் கோட் ஏரியா, டிஃபெண்டர் ஹேஸ் டு கோ இன் தி அதர் ஏரியா, லைன் ஏரியால ஹி ஹேஸ் டு டிஃபெண்ட். இதுல வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். இது வந்து பேசிக், இது எல்லாருமே யூஸ் பண்ற பேசிக் சிக்னல்.
அதே மாதிரி 3 ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. 3 என்ன அப்படின்னா இதே தான், இந்த லைன் பிளாக்கிங் தான் பண்ணுவாங்க. பட் பிளாக்கர் வந்து ஆப்பரண்ட்டை இது பண்றதுக்காக நான் கிராஸ் கோட் பிளாக்கிங் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் சென்டர்ல மூவ் பண்ணி கிராஸ் கோட் பிளாக்கிங்காக பொசிஷன் நின்று, அதுக்கு பிறகு ரைட்ல மூவ் பண்ணி லைன் பிளாக்கிங் தான் பண்ணுவாங்க. பட் பொசிஷன் வந்து கிராஸ் பிளாக்கிங்காக கொஞ்சம் தள்ளி நின்று டு இது அட்டாக்கரை ஏமாத்துறதுக்காக அதை மாதிரி நின்று பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி 4 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 4 வந்து இதே மாதிரி லைன் பிளாக்ல நிக்கிற, கொஞ்சம் தள்ளி நிக்கிறது, நான் லைன் பிளாக் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அட்டாக்கருக்கு ஒரு இமிடியேட் இது கொடுத்துட்டு கிராஸ் பிளாக்கிங் பண்ணுவாங்க. அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தட் தேர் இண்டிவிஜுவல். இது வந்து ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸ் பீச் வாலிபால் இல்ல, கொஞ்சம் பேசிக் சிக்னல்ஸ் இருக்கு. அது மாதிரி பேசிக்கலா பூட்டி லைட்டா தட்டிட்டு ஆண்டி மூவ்ல இருக்கும்போது அந்த லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு வந்து டேப் பண்ணுவாங்க. நான் லெஃப்ட் சைடு இது வந்து நீங்க சர்வீஸ் பண்ணும்போது இது மாதிரி பண்ணலாம். பட் கண்டினியூஸ் ரேலி ஆகும்போது இமிடியேட்டா சிக்னல்ஸ் காமிக்க முடியாது. ஸோ சம் பிளேயர் வந்து லெஃப்ட் சைடு டேப் பண்ணுவாங்க. லெஃப்ட் சைடு டேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு நான் பிளாக் பண்ண போறேன், அதாவது லெஃப்ட் சைடு லைன் பிளாக் பண்ண போறேன், கிராஸ் பிளாக் பண்ண போறேன், ரைட் சைடு பிளாக் பண்ண போறேன்னு அப்படி தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி, அது வந்து அவங்கவுங்க டீம் வந்து அவங்கவுங்க டிசைட் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணிடணும். அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஜோன் சார். தேங்க்யூ சார். துரை சிங் சார். சார் இப்போதான் ஒரு சின்ன ஒரு அர்ஜென்ட் பிக்கில் இறங்குறாங்க. ஓகே. So, shall we conclude, Karthikeyan? Yes, sir. Yes, sir. We can conclude. Okay. So, the vote of thanks, நீயே சொல்லிடுறியா? கலை சார் இருக்காங்க சார். கலை சார் இருக்காங்க. ரைட். ஓகே. சார் கலை சார் ப்ளீஸ் சார், நீங்க ஒரு vote of thanks சொல்லிருங்க. vote of thanks சொல்லிருங்க சார். வெபினார்ல கலந்துகிட்ட எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். விருதுநகர் மாவட்ட கைப்பந்து கழகத்தின் சார்பாகவும் தமிழ்நாடு மாநில கைப்பந்து கழகத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சிறப்பு விருந்தினர் குமரா, இவங்களுக்கும் நம்ம அனைவரின் சார்பாகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்வு வந்து அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். ஏன்னா நிறைய தகவல்கள் இதில் வந்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. நாங்களே வந்து பீச் வாலிபால் அவ்வளவு லைஃப் பண்ணதாலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் ஏன் நம்ம பீச் வாலிபாலுக்குள்ள போகக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு. அதனால இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி சிறப்பாக நடித்து முடித்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, sir. For all the participants, இந்த இது ரெக்கார்டட் வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம நடந்த ப்ரோக்ராம்ஸோட ரெக்கார்டட் வீடியோ VDVBA அப்படின்ற யூடியூப் பேஜில் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் சார். அதை நீங்கள் போய் வியூ பண்ணிக்கலாம். த சேம் வே இந்த ரெக்கார்டட் வீடியோ ப்ளஸ் இங்கே இதுக்கு கொடுத்ததுக்கான அந்த வீடியோ ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் அதில் போட்டுருவோம் சார். ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் VDVBA சேனல் யூடியூப்ல நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் சார். தேங்க்யூ. ஐ திங்க் நாராயணசாமி சார் ஏதோ பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க சார். கொடுங்க நாராயணசாமி சார். சீனிவாசன் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு, ரொம்ப நல்லா இருந்தது, என்னமே இருந்தது. அது ஏன்னா ரூல்ஸ் புக்கில் இருக்கிறது அவைலபிளா இருக்கு. இப்போ நம்ம செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. இதை வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இவங்களோட கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ், அவங்க எப்படி மேட்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ல ஃபேஸ் பண்ணலாங்கன்னு காமராஜர் இருக்காரு, ஜோன்ஸ் இருக்காரு, கோச்சஸ் தட்சிணாமூர்த்தி கலைச்செல்வன் சார் இருக்காரு. அவங்கள வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் செஷன்ல சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு ஜஸ்ட் ஒரு சஜஷன். நம்ம இதுல பவர் பாயிண்ட்ல போட்டு நம்ம பண்றது இல்லைங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த இது நம்ம கிளிப்பிங்ஸ்லேயே கொடுத்துக்கலாம், நம்ம நோட்ல அடிச்சுக்கலாம் மெயில்ல. நீங்க அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ், காமராஜ் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றாங்க, இஸ்ரேலோட எப்படி ஆனாருங்கிறது, ஜோன்ஸ் ஒரு இதுல மேட்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், தட்சிணாமூர்த்தி சார் எப்படி அந்த ஃபைனல்ஸ் எப்படி சிச்சுவேஷன்ல மேட்ச் பண்ணாரு. ஜஸ்ட் ஒரு ஒப்பீனியன். தேங்க்யூ சார். கரெக்ட் சார். தேங்க்யூ. ரைட். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல். ஏன்னா அவங்களாம் காமராஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்டராக்ட் பண்ணிருக்கலாம். ஜோன்ஸ் சார், தட்சிணாமூர்த்தி சாரோட கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸா கொண்டு வரலாம் சார். இப்போ நான் இப்போ டென்னிஸ்ல பாலாஜி நடத்தினானுங்க, பையனும் அர்ஜுன் அவார்டு எல்லாமே. நோ இந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் சார், ஒன்லி அந்த இது மட்டும்தான். பாலு சார் பெங்களூர்ல இருந்து விஷ்ணுவர்தன்ட்டு பார்ட்னர் 3 பேர் நடத்தினாங்க லாஸ்ட் வீக் சாட்டர்டே. ஒன்லி கொஸ்டின் ஆன்சர் சார்.
எல்லாமே கொஞ்சம் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சவங்க தான். அவங்களுக்கு அந்த செலிபிரிட்டிஸ் கிட்ட கேட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இப்போ காமராஜர் அன்னைக்கு ஒரு 2 hours பேசிட்டு இருந்தேன் சார். அவர் நிறைய விஷயம் சொன்னாருங்க. கோச் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாரு, அஃபென்ஸ் எப்படி ஃபீட் பண்ணாங்க, எந்தெந்த நைட்டு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க, முதல்ல நான் மேட்ச் பண்ணேன். அடுத்த நாள் இஸ்ரேல் மேட்ச் ஆடும்போதெல்லாம் காமராஜ் சார் என்ன பேசினாருன்ட்டு. அப்புறம் அதே மாதிரி அந்த ஜோன் சார் தச்சமா சார் நெக்ஸ்ட் டைம் செஷன்ல பண்ணலாம் சார். சின்ன ஒப்பீனியன். கண்டிப்பா சார். ஒரு செலிபிரிட்டிஸ் மட்டும் வச்சு ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன் மாதிரி. ஆமா சார். ஆமா கோச் இது ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ல. ஆமா சார். Thank you. Great. Thank you. Great. Thank you, sir. VDVBA, thank you. Extend thanks to all the participants, physical directors, players, and the eminent personalities in volleyball and the legend coaches like Dakshinamurthy sir, Kalai Silvan sir, and Anavi sir, and our Ramesh from Thuthukudi, and all others. Thanks for your continuous support and cooperation. VDVB always extends its thanks to you all. Thank you, sir. Thank you. And our sincere thanks to Srinivasan sir and Jones. They come forward and they prepared well and they presented for a wonderful session for us. Thank you, Srinivasan sir and Jones. Thank you very much. Thank you, sir.